for NEPALESE doctor, an interactive session with Dr. SANDEEP Kathmandu Medical College को तर्फबाट सबैजना स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो रोटक क्लब काठमाडौँको पछिको करियर नेपाल बाहिरको करियरको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्य सहित सुरु गरेको करियर अपडेट सिरिजको आज तेस्रो सेसनमा छौं हामी र आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सन्दीप पाखरिन दाइ चाहिँ हाम्रो केएमसी के एमबीबीएस 14 ब्याच ग्रेजुएट र रोटा इयर 2015-16 को रोटक क्लब अफ काठमाडौँ मेडिकल कलेजको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ र केएमसी पछि पनि दाइ रोटक क्लब अफ काठमाडौँ मेडिकल कलेजको अभिभावककै रूपमा हुनुहुन्छ र आज र अहिले चाहिँ अस्ट्रेलियन मेडिकल काउन्सिलमा रजिस्टर्ड मेडिकल प्र्याक्टिसनरको रूपमा अस्ट्रेलियामा कार्यरत हुनुहुन्छ र बिफोर प्रोग्राम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सबैजनालाई माइक चाहिँ अफ गर्न रिक्वेस्ट गर्छु म अनि सेसनको बिचमा केही क्वेसन छ भने च्याट बक्समा राख्नुहुन्छ लास्टमा क्वेसन एन्सर सेसन हुन्छ र त्यसमा त्यो सेसनमा नै दाइले सबै एन्सर दिनुहुनेछ र अब ढिला नगरी म फ्लोर चाहिँ दाइलाई नै छोड्छु। थ्यांक यू सरोज भाइ। नमस्ते सबैजना, मेरो नाम सन्दीप हो सरोजले। म चाहिँ यहाँ अस्ट्रेलियामा अहिले प्र्याक्टिस गर्दैछु हस्पिटलमा एज अ इडी डक्टर रेजिडेन्टको रूपमा। हजुर म्युट गरिदिनुहुन्छ कि? ओके, सो म चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दैछु अहिले इडी रेजिडेन्ट भएर यहाँ अस्ट्रेलियाको हस्पिटलमा। I think this is a very good opportunity तपाईहरुलाई in order to understand and learn about Australia's health system अनि के कस्तो pathway छ अनि के गर्नुपर्छ कसरी चाहिँ आउन सकिन्छ भनेर। So without any delay, let's start. Any questions or केही छ भने always keep in your mind and asking in last ma. Right? So let's start. Okay. So first of all, let's talk about Australia itself. So Australia could say third estate, so you know it's an okay. So third estate sa म चाहिँ Victoria मा छु, which is all the way down, हैन त्यो VIC भनेको छ अनि त्यसमा चाहिँ मेलबर्न पनि पर्छ है। सो म चाहिँ त्यहाँ छु अहिले अनि त्यहाँबाट तपाईहरुसँग कुरा गरिरहेको छु। अनि न्यू साउथ वेल्स, क्वीन्सल्यान्ड, नर्दर्न टेरिटोरी, साउथ अस्ट्रेलिया, वेस्टर्न अस्ट्रेलिया र ताजमेनिया भनेर छ। मैले यो तपाईहरुलाई किन देखाएको भन्दाखेरि I understand definitely you guys are already been well knowledgeable about this, हैन। But why am I saying this is because also when you're trying to apply for a job, it's very important to understand what are the states and how to apply on them भनेर है। त्यही भएर मैले देखाएको अहिले नै है। alright, अनि बुझ्न भन्ने च्याटमा बुझेन, तपाईले बोलेको बुझेन अथवा तपाईले भनेको बुझेन अथवा कम आइराछ यो मैले त्यो सेन्टेन्स बुझिन भन्दाखेरि च्याट बक्समा भन्न हुन्छ है। ओके, अलराइट, नेक्स्ट वान। सो अस्ट्रेलियाको अलिकति हिस्ट्री पनि भनिदिनु तपाईहरुलाई। सो 1901 मा चाहिँ अस्ट्रेलिया फाउन्डेड भएको थियो अनि एभ्री इयर 26 जनवरीमा चाहिँ वी सेलिब्रेट एज अस्ट्रेलिया डे हैन। अनि अस्ट्रेलियाको चाहिँ आदिवासी अथवा इन्डिजिनस पिपल भन्छ हैन, दे आर द वन्स हु ओन्स द ल्यान्ड एन्ड दे आर अलवेज रेस्पेक्टेड इन एनी जब्स दे वान्ट टु गो टु हैन। सो डक्टर भने पनि जे भने पनि हैन, दे आर भेरी वेल रेस्पेक्टेड इन दैट फिल्ड। अनि करेन्ट प्राइम मिनिस्टर स्कट मोरिसन त्यो भइहाल्यो। सो एस्टिमेटेड पपुलेसन अहिले अस्ट्रेलियाको चाहिँ 25,718,140 छ, 25 मिलियन छ। तर डक्टर्सहरु कति छ अहिले प्र्याक्टिसिङ अस्ट्रेलियामा भन्दाखेरि 122,767 मात्रै छ है। सो गिभन द रेशियो इट्स भेरी हैन, you can see that. So there is always an opportunity to be a doctor in Australia, हैन, even though we'll see how hard and how difficult it is. AHPRA जुन छ त्यो मैले लास्टमा लेखेको AHPRA के हो त AHPRA भनेको हैन। So AHPRA भनेको के हो? So we'll go on that and then
AHPRA is a Australian Health Practitioner Regulation Agency. So यो चाहिँ एउटा body हो जसले चाहिँ जुनै पनि मेडिकल फिल्डको प्र्याक्टिसनरहरू छ उनीहरूले चाहिँ AHPRA को थ्रु जानै पर्छ ओके नेपालमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल छ उनीहरूले एक्जाम्स लगायत रेजिस्ट्रेसनको पनि हेर्छ हैन नेपाल मेडिकल काउन्सिल हैन सो AHPRA ले चाहिँ खाली रेजिस्ट्रेसन मात्रै हेर्छ उनीहरूले एक्जाम्सहरु चाहिँ हेर्दैन ओके अलराइट सो त्यो अनुसारले बुझ है ओके so their role is to register medical practitioner and medical students हैन स्ट्यान्डर्ड कोर एथिक्सहरु डेभलप गर्ने मेडिकल प्रोफेसनको लागि कम्प्लेनहरु आएको छ भने के गर्ने उनीहरुको रोल हो है अब AHPRA को बारे बुझ्यो that it is just a registration body हैन and let's talk about अब AMC Australian Medical Council को रोल चाहिँ के हो त भनेर है ओके बुझिरहेछ अझसम्म Alright, okay. Okay. So AHPRA बुझ्यो है. So that's main thing. किनभने most of them finds it confusing. किन दुई दुईवटा छ किन के हो भनेर. So understand AHPRA is a regulation body which helps you to register and practice in Australia as a medical practitioner. It does not conduct any exams for you, हैन. So AMC is on. So the next page गर्नु त. So Australian Medical Council ले अथवा AHPRA ले तीनटा pathway दिएको छ to come and practice in Australia as a doctor भनेर है standard pathway एउटा हो अर्को चाहिँ competent pathway हो अनि अर्को चाहिँ specialist pathway हो standard pathway चाहिँ के हो भन्दाखेरि if you're not practicing or if you're not graduated from Ireland, London, New Zealand or Canada, which means pretty much any other countries, you passed your MBS, then you're eligible to go for standard pathway. So तिमीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पाथवेबाट जानुपर्छ अनि त्यो तिम्रो पाथवे हो कम्पिटेन्ट पाथवे भनेको चाहिँ यदि लेट्स से इन द फ्युचर यु आर नट एप्लाइङ अस्ट्रेलिया बट यु वान्टेड टु गो टु युके अथवा यु वान्टेड टु गो टु USMLE अनि यु वेन्ट टु युके यु पास द एक्जाम्स अनि यु spend a 1 year and got the registration of PLAB now because of a lot of reasons, let's say family reasons, let's say personal reasons, let's say friendship reasons or career wise you want to come to Australia and practice as a medical doctor, then your way would be competent pathway, I would say. Okay, so similarly with USMLE. All right, our अर्को चाहिँ specialist pathway, let's say you're a surgeon already and you want to come and practice in Australia, you have to apply directly to the College of Surgeons भनेर छ उनीहरुलाई डाइरेक्ट एप्लिकेसन गरेर इन्टरभ्यु गरेर गर्नुपर्छ and it's a very hectic / expensive / stressful / lot of stuff right? which is another drama on that one. So let's just see on standard pathway. Okay, so next slide please. So Australian Medical Council would say the whole purpose of Australian Medical Council is to provide education, training and assessment of medical profession. Okay, there's nothing else they'll do. So saying that, not only just international medical graduates but also local graduates or domestic graduates like exam they can education they can AMC okay, so हामी चाहिँ international medical graduate भनेर tag दिन्छ हामीलाई चाहिँ or they'll call us as an international medical graduate. Okay, so त्यही भएर मैले IMGs हरु भनेर तिमीले सुन्छौ पछि when you start coming to this pathway अनि त्यतिखेर चाहिँ understand that it is your pathway, you are the ones who's been directed with that भनेर. Okay, all right, so Australian Medical Council ले चाहिँ खाली एक्जामहरु कन्डक्ट गर्छ र तिमीलाई एसेस गर्छ if you're qualified or not to practice safely in Australia भनेर. All right, that's it. Okay, next one. So Australian Medical Council को दुईटा एक्जाम हुन्छ which is MCQ, okay, or computer assessment हुन्छ अनि अर्को adaptive test, computer adaptive test हुन्छ अनि अर्को चाहिँ clinical exam हुन्छ. So computer adaptive test चाहिँ 3.5 hours को हुन्छ. Okay, अनि त्यसमा चाहिँ 150 वटा क्वेशन्स हुन्छ MCQs 150 वटा क्वेशन्स मा 120 वटा sorry so they go okay Okay, 150 वटा क्वेशन हुन्छ 150 वटा मा चाहिँ 120 वटा चाहिँ स्कोर हुन्छ र 30 वटा चाहिँ नन स्कोर हुन्छ अनि तिमी जब
एक्जाममा जान्छौ अनि तिमीलाई क्वेशन्सहरु आउँछ तिम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा from that 150 questions you will not be able to know which one is pilot and which one is not pilot. So त्यो चाहिँ lucky draw जस्तो हुन्छ क्या. So if you're lucky enough हैन and if you've done right तिमीलाई 120 वटामा स्कोर हुन्छ 30 वटामा चाहिँ pilot हुन्छ. Okay, sorry. Price कति हुन्छ भन्दाखेरि $2,720 है यस्तो. Okay. अनि कहाँ गएर एक्जाम दिनु मिल्छ नेपालबाट भन्दाखेरि चाहिँ you can go to Hong Kong, you can go to Guangzhou, you can go to Taipei, Seoul, Beijing है. चाइनामा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ न्यू दिल्ली, मुम्बई, बेंगलोर अनि सिंगापुरमा है. Those are the new ones. अनि यसको लागि प्रिपरेसन गर्नको लागि मटेरियल्सहरु चाहिँ we usually follow John Murthag भन्ने छ book. He's a writer who's written the book. We follow him. I'll share that link with the host near later and try to get it from him. Okay. If not, you can always download the book. It's called John Murthag, Medical Practice, and then you can just download it from Google as well. Okay. Now, there are a lot of study groups in Facebook which will help you to understand what sort of questions are coming recently. And त्यसको लागि चाहिँ there is a Facebook group called AMDEX. Right? So I've written there, AMEDEX. You can ask the admin to invite you or add you there. And त्यसको लागि चाहिँ I think they're asking that you need to have a application ready, like तिमीले चाहिँ AMC मा apply गरेको application छ भनेर चाहिँ हुन सक्छ है. I don't know now, पहिला चाहिँ गर्थ्यो. Okay. अनि passing rate हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ MCQ exam को चाहिँ 60% छ. Okay. All right. So के आउँछ त भन्दाखेरि medicine 35 वटा questions हुन्छ medicine को, surgery को 25 वटा, obs-gyne को 15 वटा, pediatrics को पनि 15 वटा, psychiatry को 15 वटा, अनि health population statistics गरेर 15 वटा. So total 120 वटा हुन्छ. Okay. Questions which will be scored हैन. अनि अर्को 30 वटा चाहिँ non scored, but total aggregate मा तिमीले 150 वटा questions पाउँछौ त्यतिखेर है. अनि do understand the question depends on your group as well. So during the time तिम्रो अरूहरु क्यान्डिडेटहरुको पनि कतिको knowledgeable छ उनीहरु, कतिको competent छ उनीहरु हैन. उनीहरुको त्यही अनुसारले कम्प्युटरले आफै नै क्वेशन्सहरु सर्कुलेट गरेर हुन्छ है. So if someone is more talented than you or someone is more knowledgeable than you, then he or she will get more marks than you. Okay. So त्यस्तै पनि हुन्छ है. All right. Okay. बुझ्यौ? दाइ अलिकति लाउड बोल्नु भने. Us. Could you please repeat again? John Murthag, म लेखिदिन्छु ल. Don't worry. Shasha, okay. So next is clinical examination. Once you've cleared your MCQ and तिमीलाई चाहिँ clinical exam दिनको लागि 10 years को duration हुन्छ. 10 years भित्रमा चाहिँ तिमीले MC clinical exam दिइसक्नु पर्छ. त्यो गरेन भने चाहिँ तिम्रो MCQ फेरि रद्द हुन्छ अनि you have to apply again for MCQ, right? Okay. So let's talk about clinical examination. Clinical examination चाहिँ again 3.5 hours के हुन्छ त्यो पनि है. म चाहिँ 20 वटा stations-हरु हुन्छ. Okay. So 20 वटामा चाहिँ तिम्रो 4 वटा चाहिँ रेस्ट स्टेसन हुन्छ है. अनि रेस्ट स्टेसन कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि 13, 18. Okay. अनि so station number 3, station number 13, station number 8 र station number 18 they are rest stations है. अनि 16 वटा केसेसहरु चाहिँ एक्चुअल क्लिनिकल केस हुन्छ. सो त्यो 16 वटामा चाहिँ दुईटा फेरि पाइलट हुन्छ which you won't know है. अनि out of 14 भनेपछि अब out of 14 भन्दैन. Out of 14 चाहिँ you have to have 10 stations clear. दुईवटा के हुन्छ भन्नु? पाइलट स्टेशन्स. पाइलट स्टेशन भनेको चाहिँ त्यो त्यसमा तिमीले पास भए पनि त्यो काउन्टिङ हुँदैन, त्यो स्कोरै हुँदैन क्या. त्यो हो क्या पाइलट भनेको चाहिँ. So even though you perform very well, let's say you've got a very good marks on that particular station, no? Because it's a pilot station for that particular day, you won't be counted. Your performance won't be counted. When you see, you'll fail anyway. Would you? Thank you. No problem. So
के आउँछ त के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 14वटा स्टेशन्समा फिजिकल एक्जामिनेसन हुन्छ युजुअली 3टा 4वटा हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ तिमीले सोल्ली क्लिनिकल एक्जामिनेसन मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि त्यसपछि साइकाट्री हुन्छ मेडिसिन भइहाल्यो अप्स गाइनी र पिड्स है यति नै हुन्छ सो आई डोन्ट नो हाउ मच के अरे केसहरू चाहिँ पर्टिकुलर सब्जेक्टमा कतिवटा आउँछ भनेर इट टोटली डिपेन्ड्स अन द डे एज वेल तर मिनिमममा 2टा चाहिँ एभ्री सब्जेक्टबाट आइरहेको हुन्छ है मेडिसिनबाट युजुअली इट्स हायर एन्ड सर्जरीबाट इट्स युजुअली हायर मैले त्यहाँ सर्जरी लेखेको छुइनँ किन भन्दाखेरि चाहिँ फिजिकल एक्जामिनेसन भनेको युजुअली सर्जरीकै हुन्छ क्या hydrocele, hernias, back examination, knee examination, foot examination, and upper limb examination, they can later cardio examination, they can later abdomen examination, they can later rectal examination, they can later breast examination, they can later. This all is included somewhat in surgery. So all this you have to know completely, eh? Okay. So I think this will be very much best to talk more into it when you are trying to sit on AMC clinical examination, and I think this will be more fruitful for you. But this is just an overview to understand what AMC clinical examination is like. Okay, all right. Now, price is $3,530 laksa. Right? I don't know if there's any discount or anything else, which I don't think they will give or they will have. Venue चाहिँ Melbourne हो पहिला चाहिँ I think last year 2018 मा चाहिँ they've hosted in a couple of cities in Australia, but because some technological issues they have now put it back into Melbourne only, right? Facebook group चाहिँ AMC clinical exclusive भनेर छ. I think you don't need those applications and all that. You're pretty much able to get into it once you've sent a request to admin. And it's very, very helpful to understand what sort of cases are coming in that particular year. And preparation it's very helpful, right? I think the code word is recall. Just let's say our past questions are usually, normally. Let's say past questions are let's say recall भनेर भन्छ क्या है so recalls are very important हुन्छ to understand कस्तो questions are आइरहेछ त्यो year मा अथवा त्यो month मा okay so passing rate चाहिँ AMC clinical को चाहिँ एकदमै थोरै छ है so 29% मात्रै छ clinical examination month मा 1 month मा तिम्रो 6 days हुन्छ to 8 days 6 days चाहिँ मिनिमम राखेको हुन्छ अनि अरु चाहिँ 8 दिनसम्म पनि हुन सक्छ है त्यसमा उनीहरुको मैले यो चाहिँ लेखेको छु I'm just going to talk about it morning र afternoon session भनेर हुन्छ है morning चाहिँ तिम्रो 8 to 12 हुन्छ usually 12 हुन्छ अनि afternoon चाहिँ तिम्रो 1 to 4 अथवा 4:30 सम्म हुन्छ है त्यस्तो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा सेसनमा there will be 20 candidates किनभने 20 वटा सेसन्स हुन्छ हैन अनि अर्को सेसनमा पनि सेम 20 सो एक दिनमा 4 क्यान्डिडेट हुन्छ र 6 गर्दाखेरि टाइम्स एक दिनमा 40 क्यान्डिडेट हुन्छ टाइम्स 6 गर्दाखेरि लगभग 240 जना त्यो हुन्छ हैन सो टाइम्स दैट बाइ 10 किनभने सरी 11 2018 देखि चाहिँ they've started doing 11 months तर त्यो भन्दा पहिला चाहिँ खाली 10 months मात्रै हुन्थ्यो उनीहरुको सेसन है सो यस्तो कुराहरु चाहिँ I think it's very good to understand किनभने यो तरिकाले you can prepare कुन चाहिँ मन्थमा दिनुको लागि तिमीलाई सजिलो हुन्छ अनि कुन चाहिँ डे मा दिनुको लागि तिमीलाई सजिलो हुन्छ भनेर ओके alright अनि even though passing rate is very low do not feel low on that give your best and success भइहाल्छ नि हैन alright I don't think it's very hard then हाम्रो viva on final year को exams हरु भन्दा हैन so it's okay alright MCQ cool so bridging courses हरु available छ Australian Medical Council को लागि है Australia मा चाहिँ Melbourne मा चाहिँ mostly छ rather than any other place I don't know why Melbourne मा चाहिँ आरिम सास भन्ने छ है एकदमै helpful director छ Alan Roberts भन्ने हो उसको उच्च director हो he's been doing this for a very very long year
he was a psychologist slash lot of things, and he got into this course I think about 10 years now, and he's very well connected with AMC people are pani. So he knows about let's say for example timro केही बाधा आयो, for example तिमीलाई चाहिँ घरमा एउटा प्रब्लम आयो अनि you want to, let's say you want to get a date for a certain month हैन, अनि तिमीलाई चाहिँ त्यो डेट पाए थियो तिमीले, तर तिम्रो घरमा के प्रब्लम भएर चाहिँ you have to go back हैन, but also you're able to give another time हैन, तर त्यही पैसा मिलाउनु पर्यो त्यही उसमा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ he's a very good person to talk to. उसले चाहिँ त्यसरी मिलाइदिन्छ इन्टरनली पनि किनभने उसको लिंक्स र कनेक्सनहरु छ है. So I think that's a very good, and usko reference say pretty much a lot of hospitals le pani manira huncha, but I think it's a very good place to go to if you want to do right clinical examination ko lagi chai MCQ ko lagi chai afile pani prepare garदाखेरि huncha, shouldn't be a big problem hai. Clinical examination probably 5-6, I don't know yaar कति पल्ट दिन पाइन्छ, I don't have a clue किनभने मैले सोधेको छुइनँ कति कसैलाई पनि त्यसरी. But I think it shouldn't be a problem until unless you can do it. I've heard that there were people who have given 5 times, so I think shouldn't be a problem more than that, right? All right, so timile our AMC exam pass garyo हैन, so MCQ pass garyo, clinical exam pass garyo, congrats. So you'll have an AMC certificate. So this will like you have to pay $300, right? And you'll receive that certificate in AHPRA, right? AHPRA ko body ma, right? त्यो पाइसकेपछि you are now eligible to apply for a job हैन कुनै पनि हस्पिटलमा. So depends अब है, अब if it depends on if you want to go hospital pathway or if you want to go a GP pathway हैन. Okay, I'll answer that later. GP pathway मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि you have to sit another exam again, which is pesky, right? Okay, so GP pathway चाहिँ अलिकति लामो छ, अलिकति हेक्टिक पनि हुन्छ है, बट काम गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ भेरी गुड लाइफस्टाइल जब हैन. हस्पिटल पाथवेमा चाहिँ सानो छ, छोटो छ, तर हस्पिटलको आवर्सहरु चाहिँ तलमाथि हुन्छ. ओके, सो सेइङ दैट अब तिमीले चाहिँ आप्रासँग काम, आप्रासँग चाहिँ तिमीले वर्क गर्नुपर्छ टु गेट रेजिस्टर्ड हैन. So provisional registration भन्छ हामीले चाहिँ. So provisional registration राख्नु पर्ने हुन्छ है. तिमीलाई फर्स्ट मा once you have completed your AMC certificate अनि तिमीले जब जब काम पाउँछौ तिमी चाहिँ provisional registration मा काम गरेर हुन्छौ. Provisional registration भनेको चाहिँ they are trying to understand whether or not you are still safe to able to work in hospital भनेर. Okay, so they will have provisional registration there, right? तर त्यो भन्दा अगाडि let's look at hospital work system as a whole as well. Okay, so दुईटा clinical exam gap कति हुन्छ? It doesn't matter भाइ किन, sorry whoever is asking, it doesn't matter. 3 months को duration मा एकपल्ट तिमीले दिनु पाउँछ. So I think there will be a gap of minimum 3 months to 2 months एउटा to अर्को clinical exam को gap, right? Hope that answered the question. All right, so next slide go दिनुस् त. Okay, so before going to hospital pathway, let's talk about visa. So there are 2 ways you can come in here. Well, there are many ways you can come in here, of course. But to get also tourist ones, tourist visas, you have no any, if you're just coming here as a tourist, and you can totally focus on your study. You can study for more than 10 hours or 14 hours in a day or a night, and then you can go on with that. But if you're coming on student visa, what happens is you have to be lenient with one of the college or university. You are doing 2 stuffs in one go, and then it's going to be very hectic. On top of that, you might have to work, and it's going to be a lot of stress in terms of preparing for AMC exam itself. And you do understand the AMC exam itself is a lot of stress giving exam. It's not like our final year exam where we totally study for 6-7 hours a day and then it's still okay. This is different, it's subjective, it's not objective. That's why the passing rate is really low.
clinical exam. There's only 29%. Let's say A and B, two of them are preparing together for that same particular exam with same particular materials, with same particular ideas, but then A might pop out. So त्यही भएर चाहिँ एकदम prepare भएर आउने अनि probably tourist visa मा आएर पढेर गर्दाखेरि चाहिँ it's better opportunity or option भन्छ म चाहिँ. Well, still you can come in student visa and do it. It's your preference. Okay. All right, next. So अघि मैले जब स्टेट्सहरु देखाएको थिएँ नि अस्ट्रेलियामा कतिवटा स्टेट छ भनेर त्यो चाहिँ यतिखेर काम लाग्छ when you are trying to apply in different hospitals. Victoria, where I am based, you can see there are a lot of regions in state as well. अनि यो individual regions मा चाहिँ individual hospitals हरु हुन्छ है, public/private. And you can then apply, okay, years and applying on them. I have shared a link on next slide for individual states where you can look into for different public hospitals in that particular states and apply there. Okay, so this will be helpful after you have passed your clinical exam, or even if you have not passed your clinical exam, if you only passed your multiple choice question exam and you want to still go for work, and if you have English, you can still go. You may still get the job, and like I said, they usually look for timber experience, eh? Okay. All right. So coming back to this particular slide, what is PGY1, PGY2, PGY3? यहाँ चाहिँ यो टर्म चाहिँ एकदम युज गरेर हुन्छ है. PGY1 भनेको intern भयो, PGY2 भनेको चाहिँ hospital medical officer भयो. Okay, so after completing your internship, you are a medical officer, so you are a PGY2. त्यसरी नै तिम्रो पोस्ट ग्रेजुएट इयर 2 भयो हैन मेडिकल अफिसर, त्यसपछि 3 4 5 6 7 गर्दै तिम्रो बढ्दै जान्छ. ओके, सो दिस इज हेल्पफुल फर टु थिंग्स व्हिच तिम्रो स्पेशल पर्यो भने यो हेल्पफुल हुन्छ. अनि अर्को चाहिँ तिम्रो पे ग्रेड, जति तिम्रो पीजीवाई बढ्दै गयो तिम्रो पे ग्रेड पनि बढ्दै जान्छ हैन. सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ sometimes if you're trying to apply for a medical officer job and you are a PGY 6 or 7, they might not take you, right? So that's a different thing to understand or know, which we might discuss probably in Q&A. Okay, all right. So these are the links है मैले राखेको छु. भिक्टोरियामा, क्वीन्सल्यान्डमा, न्यू साउथ वेल्समा, डिफरेन्ट स्टेट्समा चाहिँ तिमीले गएर यो लिंक क्लिक गरे भने दे विल प्रोबब्ली शो यु डाइरेक्टली त्यो पेज, अनि त्यो पेजमा गएर तिमीले मेडिकल अफिसर टाइप गरेर पब्लिक हस्पिटल हेर्न मिल्छ. ओके, अनि त्यो इन्डिभिजुअल हस्पिटलमा गएर चाहिँ तिमीले त्यो लिंक त्यो इन्डिभिजुअल हस्पिटलमा गएर चाहिँ तिमीले करियर्समा जाने त्यो हस्पिटलको वेबसाइटमा, अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ जब अपर्च्युनिटीहरु हेर्ने हो. ओके, अनि अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि युजुअली Queensland र New South Wales, Tasmania, so the TAS the last को Tasmania, अनि Western Australia, they have got a campaign. उनीहरुको चाहिँ कस्तो campaign हुन्छ भने hiring junior doctors campaign हुन्छ, which usually takes place in June, so which is next month, June, हैन. अनि उनीहरुले चाहिँ you apply online and they will select you through different numerous candidates and you'll be eligible for whatever preference of hospital you have kept in your let's say तिमी त्यो क्याम्पेनको लागि ढिलो भयो, you had an exam, त्यो क्याम्पेनको लागि ढिलो भयो, अनि you've passed in July or August, now you want to apply directly, then still you can go to the links and apply to that individual hospital as well, right? There's no hard and fast rule on that. If you are a G, right, त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ सिक र इन्डिड भन्ने फेमस वेबसाइट छ, पपुलर वेबसाइट छ यहाँ अस्ट्रेलियामा. You can log on to them and you can search on them, right? And there are plenty of jobs on that particular GP pathway. Okay, है बुझिरहेको छ अहिलेसम्म? All right, so अर्को चाहिँ छ searching for jobs. Except that particular link and going into individual hospitals in their career page and त्यसपछि looking for one, the most important thing is your resume and your cover letter, right?
कभर लेटर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि समरी अफ योर रेज्युमे हो है तिम्रो रेज्युमे राम्रो छ भने दे विल पिक यु अप इन्स्टेन्टली तिम्रो रेज्युमे राम्रो छैन भने it doesn't matter how many years of experience you have because what I have seen is I've had this first-hand experience in terms of people whom I know. They're a very good candidate. They have worked for let's say 3, 4, 5 years in their particular field, and because they didn't have a good resume, they're not getting jobs in Australia, and they have passed both MCQ and clinical. So resume plays a very big role in terms of getting a job, and once they've changed the resume in a good format, in a good template that these particular people in medical recruitment force see for, and you get that job pretty much easily, okay? Because you are mentioning in your resume what they are looking for, right? So resume is very important, right? And cover letter pani, okay? MBBS ko marks matter garcha ki nai matter gardaina. तिम्रो सर्टिफिकेट कम्प्लिसन सर्टिफिकेट र इन्टर्नशिपको सर्टिफिकेट चाहिँ राख्नु रेस्ट एल्स इज प्रिटी ओके सो त्यसपछि तिमी रेज्युमे र कभर लेटर तिम्रो भइसकेपछि once they send you an email saying that okay we've selected you and we want to take you to next selection process where we will do an interview भनेर त्यो इन्टरभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ there's some questions that's pretty general and pretty common when it's asked in different hospitals, your attire, your clothes are very important on that particular day, how you present yourself as well. Okay, all right. So the follow job search for त्यही भयो types of individual hospitals भनेको त्यही career pages त नि हो अनि लिंकहरु भइहाल्यो है. Okay, next page. So भाइले के सोधेको थियो अर्को क्वेशन चाहिँ रेजिस्ट्रारको लागि चाहिँ कस्तो छ रेजिस्ट्रार भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तिमी चाहिँ तिमीले भनेको सब्जेक्टमा चाहिँ मास्टर्स गर्नु आँटेको हैन that is registrar. Okay, so those people are called registrar. Okay, and there is registrar 1, registrar 2, registrar 3. registrar 1 भनेको भर्खर फर्स्ट इयर भयो, 2 भनेको सेकेन्ड इयर भयो, 3 भनेको फाइनल इयर भयो अथवा थर्ड इयर भयो. Okay, so registrar को लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट यु नीड जनरल रेजिस्ट्रेसन. सो प्रोभिजन भइसकेपछि तिम्रो जनरल रेजिस्ट्रेसन तिमीले पाएपछि देन यु क्यान एप्लाई फर स्पेशलिस्ट पाथवे. ओके, त्यसपछि तिमीले जुन तिमीलाई सब्जेक्टमा अथवा डिपार्टमेन्टमा तिमीलाई काम गर्न स्पेशलिस्ट हुन मन छ त्यो डिपार्टमेन्टमा तिमीले चाहिँ एटलिस्ट सर्टेन अमाउन्ट अफ विक्स चाहिँ काम गरेको हुनुपर्छ. ओके, विच डिफर्स फ्रम डिपार्टमेन्ट टु डिपार्टमेन्ट है. त्यसको लागि चाहिँ कलेज अफ डिपार्टमेन्ट्स भनेर मैले तल लगाएको छु नि जुन every department has its own college bhanera. So Royal College of General Practitioners, Australian College of MNC Medicine, Royal College of Surgeons bhanera. So let's say if you want to be a surgeon, हैन अनि सर्जन मा पनि अब जनरल सर्जरी जाने कि pediatric surgery जाने कि cardiothoracic surgery जाने कि neuro surgery जाने कि there are a lot of urology जाने कि vascular surgery जाने, there are a lot of options हैन. So त्यो particular departments मा चाहिँ तिमीले at least 10 to 20 weeks जतिको मलाई चाहिँ त्यति लाग्छ अहिले इन टर्म टप अफ माई हेड बट इट मे चेन्ज इट माइट चेन्ज है. त्यतिको चाहिँ तिमीले तिम्रो टाइम बिताएको हुनुपर्छ अथवा यु निड टु वर्क अन्टिल द्याट पर्टिकुलर विक एटलिस्ट है. ओके, अनि त्यसपछि आर्टिकल्सहरू इट्स pretty much a plus point. अनि त्यसपछि इन्टरभ्यू भइहाल्यो अनि त्यसपछि एन्ड सो अन. Okay, अनि reference चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ. Always have 2 or 3 references, not just doctors or professors, also nurses. Chief of nurseहरूको तिमीले राखेको छौ भने they pretty much like that because they know what sort of bedside manner you have, what sort of person you are in terms of talking to your colleagues as well. And so it's a good reference to have as well, right? Okay. All right, next one please. So AMC in the total ma चाहिँ MCQ, clinical, English हैन. English चाहिँ अब IELTS options हेरेछ नि IELTS छ, PTE छ, OET छ हैन. So 3 टा options छ अहिले चाहिँ आको. IELTS it's pretty much old. Individual 7 each चाहिन्छ. If you have got that then you are eligible to apply for jobs.
if you haven't got that, then you're still not eligible to apply for jobs, I think. Well, you may be eligible to apply for jobs, but you're not eligible to get registered, right? So registration ko time they will ask for your English. PTE. Video normal हेर्नु सही जाना छ. All right, thank you. Dr. Immortal, could you please? Thank you. So PTE, I prefer people go for PTE. किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिजल्ट तिम्रो 24 आवर्स मा अथवा 48 आवर्स मा पब्लिश हुन्छ हैन. सो तिमीलाई जब तिम्रो एक्जाम सकेको र काम एप्लाई गर्नेको ड्युरेसन यदि रियली शॉर्ट छ भने चाहिँ PTE इज अ भेरी गुड अप्सन है. OET चाहिँ मन्थमा एकचोटी हुन्छ. इट्स क्वाइट एक्सपेन्सिभ एज वेल अनि इट्स भेरी इजी दो. इट्स लाइक सिटिङ medical English को exam, like there's pretty much nothing. They want to say it's pretty much sitting like a medical exam. So it's pretty easy. But I prefer PTE. This duration is and it's a result publishing co and it's pretty cheap as well compared to OET. English after MCQ, after clinical, before MCQ, I would say. It depends where you are. If you are in Nepal and you did the date then go for something that's really close by the date. यदि तिमी अस्ट्रेलियामा छौ अथवा मेलबोर्न आएको छौ अनि तिमीलाई चाहिँ PTE गर्नु मन छ भने अथवा OET जे पनि गर्नु मन छ भने OET र PTE मा PTE गर भन्छु. किनभने तिमीले PTE गर्यो भने तिमी 24-48 आवर्स मा तिम्रो रिजल्ट आउँछ and if you have scored low in that particular band then you can also as well go for second attempt तुरुन्तै. And you don't have to wait. Maybe within a week you can go. OET, it takes a month for result to come back. So you're kind of stuck. And let's say they're asking for your, they're calling you for an interview, and you don't still have English on your hand. And if you're telling them that, oh, I haven't given my English, but I've booked it. But they might still consider you, but they might put your application just below there or hold them, which is not a very good thing given how much hard work you've done to reach there. So be mindful on that one, okay? And give either before clinical exam or after clinical exam, whichever you feel best. And 2 years go validity time. So I think after MCQ, before clinical exam, okay? So if you're coming to Melbourne to give exam, and you think that you're in Nepal and तिमीलाई चाहिँ अब के रे OET जे पनि तिम्रो डेट पाइहाल्यौ भनेपछि दिएर आऊ. It's better to give and then come. All right, so that तिमीले यहाँ सकेर तिमी पक्रिँदाखेरि at least तिम्रो रिजल्टहरु आइसकेको हुन्छ and then you'll be able to apply for your job as well on the same time, right? Okay. Next. So links so that particular from the front medical board, the AHPRA link. It's a very good place to study and see more things if you want to know. AMC ko fees okay. All right, I think this pretty much sums it up. AMC को क्वेशनहरु छ भने अब सोध्दा हुन्छ मज्जाले. जे दिए नि इक्वल भ्यालु छ सबको. Equal value भन्दाखेरि it is considered as an English test, and so they are fine with anyone. Lenovo. Okay, Redmi le ke sudhu bharecha bhandakeri difference between registrar and consultant. Consultant bhaneko. So registrar is like hamro postgraduate first year ko dai didiharu हैन. अनि consultant bhaneko चाहिँ अब understand now, like they are pretty much they are like passed out fellows consultant complete गरिसकेको people are.
Okay, I think just hold on there. Hold on to messages. I think questions are भने चाहिँ mic off गरेर सोध्दा हुन्छ one by one. I think that's better. किनभने क्वेशन्सहरु यहाँ टाइप गर्दाखेरि चाहिँ माथिको क्वेशन्सहरु मिस हुन चान्स हाई हुन्छ and then I don't think it's right. It's good for people. How can we build Himal Bandare? How can we build a strong resume to get a job? You can contact people who are working on that particular workforce. Jastै त्यो आलिङ्ग सासमा चाहिँ there are people who will help you to make your resume and they will ask for some amount of money, but if you have a good relationship they might do it for free. So it depends on building the relationship as well. So yeah, there are people who will do it for you and that will be very helpful for you. Okay. हजुर भन न, नाम भन न सुरुमा ल, so that I can address you well as well. मेरो नाम चाहिँ गौरव भट्ट है. हजुर मेरो नाम गौरव भट्ट. गौरव हजुर भन. यस हजुर भाइ, त्यो गुड रेज्युमे भन्नाले फर्मेट मात्रै राम्रो त पक्कै हैन, त्यहाँ अब रेज्युमेमा हुन पर्ने चीजहरु के हो? कन्टेन्टहरु हुनु पर्यो. जस्तै तिमीले के रोल्सहरु गरेको थियो पर्टिकुलर डिपार्टमेन्टमा, जस्तै तिमीले इन्टर्नशिप गर्दाखेरि तिमीले के गर्यौ हैन, के गर्यौ, जस्तै हिस्ट्री टेकिङ देखि लिएर क्लिनिकल एक्जामिनेसन लिएर इन्भेस्टिगेसन रनिङ देखि लिएर अडिटहरु गर्ने देखि लिएर हुन्छ नि माइनर प्रोसिजर्सहरु गरेदेखि लिएर त्यो सबै इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ के त्यसमा, so that they will see that okay, these guys have done or have been exposed to well exposed to hospital environment and he or she knows what he or she is doing भनेर हैन, त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ. अनि त्यस्तै तिमीले अब जस्तै तिमीले अब मेडिकल अफिसर भएर कुनै ठाउँमा काम गर्यो भने कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टमा तिमीले काम गर्यो, कति वर्ष काम गर्यो, अनि त्यसपछि के गर्यो त्यसमा पनि तिमीले त्यसलाई पनि डिटेल्ड तरिकाले राख्नुपर्ने हुन्छ. So त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो रेज्युमे probably about 3 to 5 पेज हुन जान्छ and which looks very detailed, neat अनि well presented पनि देखिन्छ. अनि त्यही अनुसारले तिमीले जुन डिपार्टमेन्टमा त्यतिखेर मेडिकल अफिसर अथवा इन्टर्नशिप भएर काम गर्यो उनीहरुको अथवा कन्सल्टेन्टको अथवा रेजिस्ट्रारहरुको रेफरेन्स राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ. So when they are trying to get in touch with them, they can probably tell like whether or not you did that particular job भनेर है. ओके, ठीक छ. त्यो रिकमेन्डेसन कुनै म्याटर गर्छ त? रिकमेन्डेसन म्याटर गर्छ भन्दाखेरि कसरी मतलब रेज्युमे सँगै अब कुनै त्यहाँको प्रोफेसरसँग मेरो चिन्जान छ भने त्यस्तो त्यस्तो म्याटर चाहिँ गर्दैन. इट्स फाइन until unless it's someone. तर यदि त्यो if that particular person is of that particular hospital itself, I don't know how that works. त्यही म चाहिँ कस्तो भन्नु खोजेको भने तिमीले जुन काममा एप्लाई गर्न आँटेको छ, जुन हस्पिटलमा एप्लाई गर्न आँटेको छ त्यही हस्पिटलकै प्रोफेसरको रेफरेन्स भनेको तिमीले कि तिमीले पहिला काम त्यो चाहिँ थाहा भएन यार. I think they should be they should be okay. I think yeah, it should be okay. तर it depends on तिमीले कस्तो रेफरेन्स राखेको छौ. लाइक एउटा चाहिँ प्रोफेसनल रेफरेन्स हुन्छ, अर्को चाहिँ पर्सनल रेफरेन्स हुन्छ क्या. प्रोफेसनल रेफरेन्समा चाहिँ तिम्रो अब वर्किङ प्रोफेसरहरू भयो होइन. पर्सनल रेफरेन्समा चाहिँ तिम्रो साथीहरू पनि राख्नु मिल्छ क्या, डक्टर साथीहरू पनि राख्नु मिल्छ क्या, to show that you've got much amount of reference and to show that you are a very nice person or good person भनेर पनि होइन, तिम्रो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो छ भनेर राख्नु मिल्छ त्यसरी. Hello, Dai. Namaste. Thank you, Dai. Namaste, Dai. Dai, my name is Rizal. I'm doing my internship in Virat. It's my final year here. Oh wow! I was thinking. Thank you, Dai. And I was thinking of pursuing my career in Australia. But मलाई दुईटा कुरा जान्न मन लागेको चाहिँ एउटा चाहिँ, did you find the education in Australia, the way things are done, the way things are taught, better than it was in Nepal? And the second question that I have is, हजुरले PGY1, PGY2 भन्नुभयो, त्यो र स्पेशलिस्ट पाथवे पछि पर्स्यु गर्ने, how different are those two things? Okay, so first question was, I think I only remember second question right now. I'll go with that first. Okay. First question was like did you find it better Australia to education, the way things are run there, the way things are taught there, was it different from as compared to Nepal? Okay, so तिमीले चाहिँ यो education sector मा भनेको हैन, not in working environment मा.
No, education as a whole, right? Yeah, working pani. Education as a whole, bandakeri. I think the difference in a developing country and developed country is that the conditions and the diseases are very much more in developed countries in terms of immune related. So the autoimmune conditions are high, allergies are high, skin conditions are high, त्यसमा तिम्रो जेरियाट्रिक केसेसहरु हाई हुन्छ हैन अनि क्रोनिक कन्डिसन्सहरु हाई हुन्छ यहाँ हैन सो त्यो पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि चाहिँ that was something more I had to study अथवा more I had to look into as compared to Nepal जसमा चाहिँ the cases are quite limited and quite more towards infections अथवा tropical disease त्यस्तो इन्फेक्सन्सहरु अनि ट्रपिकल केसहरु धेरै हुन्छ हैन सो त्यो आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ it was quite minimum in terms of preparing for Nepalको examsहरु and as compared to exams in here अनि अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अस्ट्रेलियामा चाहिँ तिम्रो गाइडलाइन्स छुटाइदिएको हुन्छ क्या सो पर्टिकुलर केस जस्तै लेट्स से अ पर्सन केम विथ चेस्ट पेनमा आयो हैन सो त्यो चेस्ट पेन आउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई आउने बित्तिकै के गर्ने त भनेर गाइडलाइन्सहरु हुन्छ क्या वी हैव टु फलो दैट पर्टिकुलर गाइडलाइन्स अनि त्यो गाइडलाइन्सहरु फलो गर्दाखेरि चाहिँ इट्स क्वाइट इजियर फर एनी पीपल टु फलो दैट इन अ हस्पिटल हैन सो त्यो अनुसारले चाहिँ आई थिंक अस्ट्रेलियामा चाहिँ अलिकति ब्रोड छ तर इट्स भेरी गुड अपर्च्युनिटी टु लर्न भन्छु म चाहिँ and I think in terms of working environment हेर्दाखेरि पनि रिजाल they're very helpful they're very nice people मैले काम ठाउँमा चाहिँ they're very helpful they're very nice people even के रे प्रोफेसर्सहरु कन्सल्टेन्टहरु पनि आएर सोधिरा हुन्छ के रे तपाईको कस्तो छ के छ ठीक छ काम गर्दाखेरि पनि तपाईको कस्तो छ ठीक छ हेल्प चाहियो यो केसमा त्यसलाई त्यो गर्दिम त्यसलाई कफी ल्याइदिम त्यस्तो भनिरा हुन्छ क्या सो दे आर very nice भन्छ क्या म चाहिँ काम गर्दाखेरि and it's really good opportunity अनि डिपार्टमेन्ट एज अ होल पनि दे आर भेरी सपोर्टिभ लेट्स से अब जस्तै तिमीलाई तिमी बिरामी भयो अथवा तिमीलाई सर्टेन अमाउन्ट अफ लिभ चाहियो अथवा तिमीलाई यो डेदेखि यो दिनसम्म तिमीलाई लिभ चाहियो भने पनि दे आर ह्यापी टु डु द्याट हुन्छ नि सो आई थिंक इट्स भेरी भेरी गुड प्लेस टु वर्क भन्छु म चाहिँ अनि इन टर्म्स अफ स्टडी एज वेल इट्स अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी टु एक्सप्लोर मोर अनि आई थिंक मैले एउटा कुरा चाहिँ गरिनँ आइम रियली सरी अबाउट द्याट अर्को चाहिँ तिम्रो रिजल्ट आइम गोइङ आउट अफ योर क्वेसन है अब ल अर्को चाहिँ आई थिंक कल्चरल डिफरेन्स चाहिँ हुन्छ because we're not used to understanding the language of Australia and also the culture of Australia. Coming here and understanding that might take some time. And people here like to, which I think you all know by now, by their first name. And this particular first name, they have a nickname which they like to called by. And there are a lot of other aspects in terms of culture. Australia is a multicultural country and it's not just one culture. So you have people from different multinationals, let's say from China to Africa to Brazil to Korea. So there are very vast cultures they are living here. And depending on your regions, that might fluctuate, like that might differ as well. So when you come here, you will find that different races of people are living together. And how they're living, and how to approach them, and what are the things that needs to be really cautious whenever you are going forward or talking to them. So I think so I think that will be a good thing to learn when you're here. Okay. अनि त्यो अर्को कन्फ्युजन चाहिँ मलाई केमा भएको भन्दा हजुरले AMC clear out गरेर when you're registered and you're already working and you said that there would be a hospital pathway and GP pathway, but at the same time you said something about specialist pathway too. अनि दुईटा PGY1 PGY2 गर्नु भनेको, are you doing your postgraduate or are you just working there? Okay, PGY1 भनेको चाहिँ PGY1 PGY2 यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि if your internship, if you're doing your intern in MBBS, so let's say you're doing your intern right now, हैन, विराटनगरमा, so you're PGY1 now.
Okay. अनि PGY2 चाहिँ is a person who is a medical officer. So you're senior, you're immediate senior. Okay. अब स्पेशलिस्टहरु चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि so registrarहरु चाहिँ को भन्दाखेरि they can be PGY4, PGY3 or PGY5 any. So उनीहरुको पोस्ट ग्रेजुएट इयर सकेको थर्ड इयर भयो कि फोर्थ इयर भयो कि फिफ्थ इयर भयो कि जति इयर पनि भयो when they get into a program भन्छ फेरि यहाँ चाहिँ के program भनेको चाहिँ so let's say तिमी चाहिँ you want to be a general surgeon हैन and you're getting into a नेपालमा चाहिँ you get into you give exam and you get into surgery. So यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन यहाँ चाहिँ कलेज अफ सर्जन्स भनेर छ उनीहरुको प्रोग्राम हुन्छ फर जनरल सर्जरी अनि त्यो प्रोग्राममा छिर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई तिम्रो फर्स्ट इयरमा चाहिँ उनीहरु तिमीलाई रेजिस्ट्रार भन्छ के. So you could be PGY6 but you are registrar 1. And so do you have to appear separate exams for that too? After you've completed your all AMC and everything? I think it all depends on departments again. Depends on which department you're going. Well, there will be interview, there will be handing a resume. I don't know if there will be a written exam or oral exam, but there could be something that they could ask related to a case just to see how much prepared you are. So, yeah. But they do check if you're qualified enough to allow you to pursue whatever you're trying to pursue. Definitely. So that all comes under your resume and your cover letter. So your resume rounds. Yeah. Okay. भनेपछि त्यो AMC पास गरिसकेपछि पछि स्पेशलाइजेसन गर्न नपाउने मान्छेहरु पनि हुन्छ होला नि गर्नु नपाउने चाहिँ हुँदैन होला आई थिंक गर्नु मन नलाग्नेहरु चाहिँ हुन सक्छ Okay. नपाउने चाहिँ हुँदैन you always have a chance when you're here. Once you've cleared your AMC pathway, you are as a graduates of Australia itself. And once you've done your once you've got your general registration, then you should be able to get into the pathway that you desire, right? अनि अर्को चाहिँ त्यो स्पेशलिस्ट पाथवे भनेको मैले एक्चुअली त्यही भन्नु खोजेको त्यो रेजिस्ट्रारहरु भन्नु खोजेको है त्यो सुरुको त्यो स्पेशल पाथवे अर्कै हो है त्यो चाहिँ भन्नु खोजेको मैले. Okay. Yes, thank you so much. Nice talking. Good luck. Thank you. मेरो क्वेशन चाहिँ के भन्दा हजुर सरोज हो अझ त मैले नै सधैँ सर माइक के भिडियो अफ छ के सो आई हैव टु लुक इन्टु त्यो नामको साइडमा माइक जसको बलिरहेछ त्यसकै उयो बोलिरह भनेर अब यदि अहिले प्रिपरेसन सुरु गर्यो भने हैन अब एमसीक्यू एक्जाम कहिले दिने अनि क्लिनिकल एक्जाम कहिले दिने कति लाग्छ त्यो टाइमलाइन चाहिँ ओभरअल चाहिँ. ओके सो तिमी पनि इन्टर्नशिप गरेर अहिले अझ त इन्टर्नशिप. So if you're doing internship, I think it's a very good time to prepare for MCQ. किनभने तिमीले केसेसहरु पनि देखिरा हुन्छ अनि त्यो केसेसहरुलाई तिमीले गएर पढ्छौ पनि घरमा हैन usually if you're a good intern. अनि सो त्यतिखेर चाहिँ तिमीले सेम टाइम तिमीले एक्जामको लागि पनि प्रिपेयर गर्नु मिल्छ नि त. So I think त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ I think it's a very good time to prepare now. So what do you do is let's say you saw cases of appendicitis today, right? So let's just say you saw a case of abdominal pain. A lady came with a 7-year-old boy came with an abdominal pain, right? So in that case, what you do is you go home and then you get into John Murthag, and which I'll send you a link to it. And त्यसमा चाहिँ go into the section of abdominal pain, right? The abdominal pain section ma gaera चाहिँ तिमीले के गर भन्दाखेरि चाहिँ so I'm letting everyone know how to study AMC, right? I think this is another good thing which I forgot. किनभने जसरी हाम्रो तरिकाले पढ्ने बानी हुन्छ it's totally different. So please just hear me out. So abdominal pain केस आएको छ 7-year-old boy हैन अनि त्यो केस चाहिँ तिमीले घर जान्छौ जन मुर्ताग निकाल्छौ अनि जन मुर्तागमा हेरेर चाहिँ abdominal pain हेर्छौ. त्यहाँ चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि डायग्नोसिस एन्ड डिफरेन्शियल डायग्नोसिस भनेर दिएको छ क्या हैन. सो त्यो डायग्नोसिस डिफरेन्शियल डायग्नोसिस दिएको छ त्यो सबैलाई हेर हैन. त्यो डिफरेन्शियल डायग्नोसिसहरु के हो भन्दाखेरि त्यो सबैलाई हेर अनि हाउ क्यान यु रिच इन्टु दैट डायग्नोसिस. इज देयर अ पर्टिकुलर क्लिनिकल एक्जामिनेसन दैट यु क्यान डु हैन. फर एक्जाम्पल एब्डोमिनल पेन एपेन्डिसाइटिस आएको छ म्याकबोनिस पोइन्ट टेन्डरनेस हुनुपर्छ
त्यो भएन भने रिबाउन्ड टेन्डनेस हुनु पर्यो, त्यो भएन भने रप्सिङ साइन हुनु पर्यो हैन, त्यो भएन भने सोआस्टेस या इलेक्टेस दुईटा कुनै एउटा हुनु पर्यो, अथवा हिस्ट्रीमा पनि there should be something like pain started on epigastric then came to umbilicus then came to right iliac fossa हैन, त्यो पनि हुनु पर्यो हैन. सो त्यो हेर्यौ तिमीले हैन. त्यसपछि appendectomy फेरि investigation, which one is most definitive investigation to tell us that patient has appendicitis? I think it is clinical examination itself, rather than X-ray and rather than CT scan. किनभने X-ray मा फिकोलिट्स मात्रै देख्ने हो, CT scan मा पनि फिकोलिट्स मात्रै देख्ने हो हैन. सो त्यो हुन्छ. त्यसपछि अर्को complication of appendicitis, what happens if appendicitis gets burst हैन, peritonitis हुन्छ हैन. सो त्योहरु I think it's very important that you study in this manner so that you're linking everything. And even though your patient comes with abdominal pain, and if he or she goes into shock because of peritonitis, you still can save him or her because you know the complication of that particular condition, and you also know how to treat that particular condition. So study in that way. So similarly, let's say if 3-year-old or 20-year-old comes with cough, then go into cough section in John Murthag and look into diagnosis, differential diagnosis. Look, what are the examinations you need to do? What are the investigations you need to do? And in investigations, what you need to understand is what is the most definite, what is the most accurate, you know? So I think this is the very right time to prepare, actually, I would say. Yes. And I think you will be a very renowned intern. अनि त अहिले प्रिपरेसन सुरु गर्यो भने चाहिँ एक्जाम चाहिँ कहिले दिने दाइ, त्यो कति टाइममा दिने भन्ने? So I think किनभने अहिले तिमी internship पनि तिमीले त्यसरी लुज हुँदैन, because I think preparing for MCQ ताको लागि so you're studying for 3 to 4 hours in a day अथवा 2 to 3 hours depending on a day. And पछि तिम्रो internship काम हुन्छ, which you need to do very well किनभने that is your learning curve experience. That is your learning, हैन. त्यो बाहेक तिमी कहिले त्यो डिपार्टमेन्टमा जान्छौ तिमीलाई थाहा हुँदैन. So it's very important that you learn properly in that particular department, हैन. त्यो गर्दाखेरि I would say after your internship complete भएको let's say 2 months पछि अथवा 1.5 months पछि give the exam, हैन. So त्यति दिनसम्म तिमी रिभिजन पनि गर्न पाउँछौ, हैन. So यति दिनसम्म तिमी प्रिपेयर गर्यौ, त्यसमा तिमी रिभिजन पनि गर्न पाउँछौ, रिकलहरु हेर, टाइम टु टाइममा रिकलर पनि हेर त्यो एमडेक्स ग्रुपमा, त्यसपछि प्रिपेयर गर त्यसरी पनि. ओके, सो यु नो लाइक ओके यो पर्टिकुलर के रे कन्डिसन अथवा सब्जेक्टको चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ सोध्दो रहेछ है, अथवा सर्जरीमा यो क्वेशन सोध्दो रहेछ, मेडिसिनमा थाइरोइडमा यो क्वेशन सोध्दो रहेछ है, हैन, तिमीलाई थाहा हुन्छ त्यसरी. ओके, सो रिकलर चाहिँ हेर्दै गर साइड बाइ साइडमा. अलराइट. And then once you get into the group, you'll know more about other people who are appearing for that same exam, and you'll talk to them, you'll know them, you'll understand them. It will be a very good platform to expose yourself and get into this pathway as well. Okay, all good? Okay. अनि त चार्टमा पनि क्वेशन थियो दाइ, MCQ र क्लिनिकल एक्जामको बीचमा ग्याप कति राख्ने, कति टाइममा दिने भनेर पनि क्वेशन. यदि तिम्रो केही पनि रेस्पोन्सिबिलिटिजहरु छैन अथवा रेस्ट्रिक्सन्सहरु छैन भने त आफ्टर अ मन्थ अर 2 दिए हुन्छ. सरी, आई मिन टु से प्रिपेयर गर्न थालेछ. अनि प्रोबब्ली 6 months भित्रमा दिएको राम्रै हो भन्छु म चाहिँ. एटलिस्ट तिम्रो नलेज पनि फ्रेश भएर हुन्छ माइन्डमा. अनि क्लिनिकल एक्जामिनेसनमा चाहिँ यु आर ओन्ली फोकसिङ अन हाउ टु स्पीक एन्ड हाउ टु परफर्म द एक्जाम, हैन. So त्यसमा मात्रै तिमीले म्याक्सिमम तिम्रो उ गरेर आउँछौ. So probably 6 months would be good duration. Anything else? दाइ चार्टमा कोही क्वेशन भन्छ ल, म हजुरले आन्सर दिनुभयो. ठिकै छ, म गर्छु, डोन्ट वरी अबाउट दैट. माथि छुट्या छ त एउटा MCQ एक्जामको पास मार्क्स आउट अफ 120 कति हो, or is it like lab? ओके, या अलराइट. ओके दाइ, टोटल खर्च 3530 हो. हजुर गौरव भाइ, टोटल खर्च 3530 हैन, क्लिनिकल एक्जामको मात्रै त्यति 3530 हो. MCQ को 2720 हो. ओके, हजुर yes 1 2 3 4 yes sorry yeah yes. Okay, 1 2 3 4 you got it right. 500 marks हुन्छ, pass mark 250. So let me quickly draw something. मैले actually मेरो answer paper पाइन to show, but I would have shown you. यस्तो खाले ग्राफ हुन्छ है,
when you get your answer, I think it's called bell curve, right? पहिला हामीले calculus के हो, I don't know, something like that पढ्दाखेरि पढेला. So बिचमा चाहिँ तिम्रो 250 हुन्छ क्या, हैन? बिचमा चाहिँ तिम्रो 250 हुन्छ है. So you have to score beyond 250, okay? Even if you get 251, you're still passed. Okay. All right, so or 250, you still pass. So 250, that's what you need to get. Okay. अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा क्वेशन 2 मार्क्स क्यारी गरेर हुन्छ हैन एउटा क्वेशनले. अनि त्यो क्वेशन चाहिँ सबैभन्दा के रे बेसिक हुन्छ, 2 मार्क्स चाहिँ लाइक कमन हुन्छ. अनि now if you have answered that very well, it will go up by 1 marks, which is another question will carry 3 marks, हैन? अनि त्यही अनुसारले तिम्रो नम्बर बढ्दै जाने हो क्या. सो पछि तिमीले टोटलमा चाहिँ त्यही भएर डिफरेन्स, मान्छेहरुको डिफरेन्स देख्छौ नि, कसैको चाहिँ 275 होला, कसैको चाहिँ 350 होला, 345 होला. So that's a difference that you'll get depending on how much gravity of question you answered भनेर, है? How much marks, high marks of a question you answered भनेर, है? Okay, बुझ्यो? 1 2 3 4 बुझ्नु भयो? Okay. Android. कति पल्ट दिन पाइन्छ clinical exam? I think I've answered that. 5 was the maximum I've heard. I think you can go for more than that if you want. Again, it comes down to money. If you have it, go for it. Between 2 clinical exam gap कति हुन्छ? So usually 3 months, let's say 3 to 4 months. 3 months त हुन्छ. That's there. Yes, okay. Anjali, MBS को marks मेरे गर्छु कि नहीं? गर्दैन. Matter गर्दैन. Himal Banzari to everyone. How can we build a strong resume? त्यो मैले भने I think अगाडि. Redmi, difference between registrar and consultant. Redmi, did you understand the question? Sorry, did you understand the answer? Redmi, no. Okay, I think yes भन्नुभयो होला उहाँले तल. Okay, thank you. Lenovo ले जुन दिए नि इक्वल भ्यालु छ सबको. हजुर, I think English कुरा गरे जस्तो लाग्यो मलाई त्यो. Yeah. Alright, I'll answer that later. So English जे दिए पनि इक्वल हो. There's no पक्षपात, है? Okay. What about competent pathway? Competent pathway. So Gaurav, are you still here? No, he's not here. I know. So competent pathway is anyone who's completed PLAV and has registration. I'm here. Okay. Did you get the answer, bhai? No, can you please tell me again, bhai? No problem, bhai. No, it's okay. Competent pathway भनेको चाहिँ so if you have graduated from UK अथवा Ireland अथवा New Zealand अथवा you've completed USMLE and you've completed PLAB and you've worked in you worked in USA for a year or two and you've worked in UK for a year or two and you've got registration there, then you are able to go through competent pathway. Right? Okay. So that means then we have to give the AMC exam again, or should I? No. You don't have to give AMC exam again. You can directly apply for registration through AHPRA. Oh, okay. So after exam, so we can directly apply for jobs or through an AHPRA. Is that what you mean? Okay. Thank you. No problem, bye. Thank you. Sasha, what would you say a good resume should have there? So as I already mentioned, roles and responsibilities of that particular department which you've worked for, your good referee, your experience, your years of experience. And I think formatting should be good. It should be neat. It should be well written. Yep. I think those are the things that requires a good resume, that tells a good resume. It's difficult to get job over there. Depends where you are and what you're applying for. If you're applying for hospital jobs, it shouldn't be very difficult if you have got a very good experience.
and you've completed your clinical exam, it matters if you're trying to apply in metropolitan hospitals. Let's say if you're trying to apply in city, then it is pretty difficult. But if you're trying to apply a bit further away than city, let's say about 40 minutes away from city, then it shouldn't be very difficult for you to find the job. It's pretty easy. Like once you've passed your clinical exam, there are people who found job in a week, okay? And people who have not found a job for 2 months. So it pretty much depends on your resume. It pretty much depends on how you put your things in your resume, right? And all that, and what you've written in your resume, that's very important, right? So difficult huँदैन job पाउनको लागि. It's just that you should know whom you're contacting when you're applying job as well. तिमीले medical recruitment force हुन्छ यहाँ चाहिँ उनीहरुसँग चाहिँ कुरा गरेर एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ तिमीले directly. यदि तिमीले अरूको थ्रुबाट गर्यो भने चाहिँ it might take time. Okay, so you need to know where you are applying or to whom you're applying भनेर ल. Okay, so it's not a difficult thing to do. Okay, understood, Sunita? Okay, I think she did. All right, let's go to another one. Abhishek Kumar Jha, GP ko lagi extra exam dinu parcha. Yes, so if you want to be a general practitioner, त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा तिमीले त्यसको लागि फेरि त्यस okay, let's talk about this. Sorry, मैले स्लाइडमा राखेको छैन. So तिमी GP को pathway जानको लागि चाहिँ you need to have minimum of 3 years of experience as a general physician in your country. हैन? So नेपालमा तिमीले चाहिँ 3 वर्ष चाहिँ मेडिकल अफिसर अथवा क्लिनिकमा चाहिँ तिमीले काम गरेको हुनुपर्छ, हैन? र तिमीले त्यो डकुमेन्ट्सहरु चाहिँ तिमीले रोयल कलेज अफ जनरल प्र्याक्टिसनरमा एप्लाई गर्नुपर्छ to tell them that you have worked for 3 years अनि उनीहरुले तिम्रो एप्लिकेसन एसेस गर्छ. ओके, उनीहरुले तिम्रो एप्लिकेसन एसेस गर्छ अनि एसेस गरेर तिमीलाई they might give 3 years or they might give 2 years or they might give 1 year or 1.5 year depending on the assessment. Okay, and त्यसको लागि चाहिँ अब it takes about $500 to $600 अनि त्यो अनुसारले हुन्छ है. र मैले किन यसरी भनेको फेरि Australia is trying to make a lot of things difficult, but at the same time once you know the pathway, it's pretty easy to understand. There were people from Iran or in Iraq who had worked for 10 years or 8 years, and they got their assessment down to 4.5 to 5 years. So it's pretty much half the amount of time they worked. So it is kind of sad, but at least you're meeting the minimum requirement, so it's okay. So 3 years हुनु पर्यो. त त्यसपछि बल्ल चाहिँ I think तिमीले AMC 1 दिने अनि MCQ अनि AMC 2 दिने अथवा तिमीले AMC 1 2 देऊ अनि असेसमेन्ट गर, that's also fine. Okay, अनि त्यसपछि you need to apply for a job and job ko offer letter आएपछि you can able to sit for pesky exam. Okay, अनि त्यो pesky exam चाहिँ RACGP ले होल्ड गर्छ अनि अर्को चाहिँ AHPRA भन्ने हुन्छ उनीहरुले होल्ड गर्छ अनि त्यो दिनु मिल्छ. Okay, understood. And pesky is quite similar to clinical exam. It's just that I think regarding the dose of drugs, you need to know them pretty well. There you go. Okay, Abhishek, did you understand that? Did you understand that, Kinai? Mic on garera yes भन्दिनुस् न if it's okay, or I'll just move on. All right, Android. Total duration कति हुन्छ सबै exam दिँदा? Depends on you. If you pass on quickly, probably in 1.5 years, 1 year. If you didn't, or if you took a break in between, like I did, it might take about nearly 2 years. Okay. What would be the total duration for preparation, including MCQs and clinical examination day? MCQ, I think 3 months is enough if you don't have anything to do, and if you're just preparing, 3 months is enough. For clinical, only 3 months enough हुन्छ. But practice. Maybe like 6 days a week, you need to keep studying for 10 hours, man. If you can do that, then three months would be enough. Okay.
अनि the different thing is clinical examination मा चाहिँ तिम्रो हाम्रो उता चाहिँ we are very much well acquainted to practice with patients हैन यहाँ चाहिँ तिम्रो त्यो अघि मैले भनेको abdominal examination गर्दाखेरि there might be dummy you have to practice on dummy. Okay, so those are the few things you might find a bit odd, but that is something that you need to get used to it. And I think I didn't mention that before. I'm really sorry again. Clinical examination, say timro 3.5 hours bhane thyo ni total duration ma. So each station say 10 minutes go, right? Each station say 10 minutes go. 10 minutes ma 2 minutes it's to just to read the task and questions. 8 minutes is to perform. Okay. So depending on that particular number of tasks, it could be 3, 4. The time is 8 minutes still. Okay. All right. Hope that answers the question. And Roshan Mandari. Richa Paurel, how difficult is it to get residency in Australia? Again, it is not difficult. It is all your will, and depends on which particular field you want to go to. Right? Depending on field, surgery alikti garai cha. Tara aru field ma it's not that very difficult. Okay. All right. Again, it comes down to your exposure to that particular department. Ani त्यसपछि तिम्रो resume, ani तिम्रो probably research and articles and all that, and your interview. Okay. Okay, Richa. Okay, Deepali, is the duration of residency same, be it emergency medicine or pediatrics? So emergency medicine ko I think it's same. Basic 3 years 2 years is specialist जस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ अर्को 2 years हुन्छ so probably 3 to 5 years yeah pretty much same माइक खोलेर बोल न कोही यार कोही त interactive man I feel like I got a good बोल्दा हुन्छ है I'm not that के रे डराउने अथवा डराउने मान्छे त म के पनि भन्दिन है बोल्दा हुन्छ माइक खोलेर be free to speak. नमस्ते दाइ मेरो नाम सञ्जिता मलाई चाहिँ अस्ट्रेलियामा साइकियाट्री कस्तो छ त्यसको बारेमा बुझ्नु मन थियो. Psychiatry is a very demanding field. Shasha, thank you for the question. Sorry, I didn't address that. Psychiatry is a very demanding field in Australia. Mental health चाहिँ एकदमै धेरै छ यहाँ. मान्छेहरू suffering from mental health, be it from anxiety or depression to bipolar to suicidals. There are very high number. So it's a very demanding job. I think it will be very easy for you to get into program if you're really keen on, right? Thank you. No problem. बोल्दा हुन्छ है please बोल्नु. I prefer that than scrolling and reading your questions. Okay. दिपालीको एन्सर गरे iPhone दाइ हजुरको जर्नी भन्दिनु न अनि हजुरले पहिला नै सोच्नु भएको थियो कि कसरी you choose AMC. All right, iPhone. Which model are you? 10, 9, 8, 7? All right. मेरो family सबैजना यतै हुनुहुन्छ. So I think when I went to study MBBS in KMC, I pretty much had no other choice than coming to Australia. So I chose Australia and I chose AMC. And I started preparing from intern ma alili gare tara surgery थियो second time. So surgery, you know how the word is pelan हैन pelan हुन्छ surgery ma. So I didn't get much time to prepare. So 2017 को mid देखि सुरु गरे अनि 2018 मा दिए अनि त्यसपछि मैले बीचमा ब्रेक लिए. I went for a little bit of touring around Australia अनि त्यसपछि मैले 2020 मा exam दिए, clinical exam. So that is pretty much my journey. अनि I think when you excuse me दाइ हेलो हजुर दाइ यो हामी इन्टर्नशिप सकिसकेको छ भने लाइक एमओ गर्न जरुरी छ कि छैन किनभने पछि सीवी मा ग्याप देखेर अनि पछि प्रब्लम हुन्छ कि सीवी मा ग्याप if you are working त्यो ग्याप देखिदैन. ग्याप चाहिँ के भन्दाखेरि तिमीले जुन दिनदेखि तिमीले काम गर्न छोड्यौ
अनि तिमीले जुन दिन चाहिँ तिमीले काम सुरु गर्छौ यहाँ अस्ट्रेलियामा त्यसको त्यो ग्याप हेरेको So I think it's going patients or seeing patients and examining patients. The more easier it will be for you in terms of preparing exam as well, and also working here. What's the one say? Yep. Thank you. No problem, Neeraj bhai. Thank you. Okay, मैले मेरो journey भने iPhone. Okay, all right. अर्को iPhone. Okay, the same one. Okay. Flexi today. Like that. नामहरु दामी छ. Okay, AMC clinical exam prepare गर्न कति time लाग्छ नि in average? Again, 3 to 4 months is enough. Well, they say 2.5 months actually. किनभने if you're studying 10 hours every day or 9 hours every day for 6 days, I think 2.5 months is enough to prepare. But if you want to go slow, then probably 3 to 4 months. Okay. Okay. I hope that answers your question. Dibesh Shrestha, could you please share your own journey with us? How did you decide to go for AMC? Well, I did that just now. How much time it took to complete? I took 2 years in total, taking a bit of a gap in between, which I think everyone needs after studying for too long. Finally, त्यो feeling आउँछ नि, I need to go somewhere, I need to have a holiday भन्ने त्यस्तै feeling आउँछ अनि that's what I did. So it took me 2 years. And it doesn't really matter. As long as you can go back and work for 3 months or do something like that back in home, it's still fine, I would say. All right, 1, 2, 3, 4 to everyone. 5, 6, 7, 8. Please send some question as well, okay? Is there any short-term courses in Australia to boost your CV? Again, short-term courses भन्दाखेरि पनि there are people who are working in this field to make your resume. Medical workforce हरू हुन्छ, उनीहरूले तिम्रो CV बनाइन्छ. They charge pretty quite high amount of money, $200 or $250 per resume, which is very, 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 very धेरै. So you can pay that, or you can contact someone you know who's already working in Australia in a hospital or a GP, and you can try to ask their help. Or there are other examples in Google as well. You can probably look into that. मैले तपाईलाई त्यो सोध्न खोजेको चाहिँ अर्कै कारण हो के. एक्चुअली म जान्दिनँ हैन, मेरो वाइफले दिने हो हैन. अनि अब सी इज इन नेपाल हैन. अनि अहिले अब यो कोरोना नभएको है, सी वुड बी हियर. अनि यो अरूलाई पनि काम लाग्छ यो. किनभने यो युनिभर्सिटी अफ सिडनी र सिडनी चिल्ड्रेन्स हस्पिटल नेटवर्कले नेपालमा चाहिँ क्लास लिन्छ के, 1 इयरको वेबिनार हुन्छ हैन. अनि उसलाई त्यो क्लास लियो भने त्यो क्लास चाहिँ अब जुन 2021 मा सकिन्छ रे के, यो अक्टोबरमा सुरु भयो. सेप्टेम्बर अक्टोबर कहिले हैन. अनि आई वुडन्ट बी वेयरिङ फर दैट हैन. अनि अब यो कोरोना खुल्ने बित्तिकै आई विल इन्भाइट हर हियर. अनि अब यो काम सुरु भन्ने बित्तिकै पाउँछ भन्ने त छैन. प्लस सी हैजन्ट अपियर फर एएमसी हैन. अब फाइनल अब जस्ट जहिले खुल्छ तैले दिन्छ, अब कहिले खुल्छ थाहा छैन हैन. अनि अब एएमसी 1 दिएर पनि तपाईको ओईटी भयो भने त प्रोभिजनल हुन्छ. अनि त्यसपछि सी क्यान अप्लाई अब पाउँछ. त्यो त लकमा भर हैन. त्यतिन्जेलमा पनि अरु केही यहाँ त्यस्तो सर्ट टर्म कोर्सेस यताउति केही हुन्छ कि भनेर मात्र सोध्नु ए त्यसै सोध्नु भएको. अब इफ एनीबडी इज इन्ट्रेस्टेड यो गरे हुन्छ है, $385 लिन्छ. 1 इयरको कोर्स हुन्छ हैन. नेपालमा अनलाइन पढ्न पाउँछ. कसैलाई आफ्नो सीभी भर्न मन छ भने गरे पनि हुन्छ. कति भन्नुभयो? $385. इट्स चिप नि. सस्तै रहेछ त. त्यो अब खासै यो भन्न त केही पनि भनेको छैन हैन. इट्स अ ग्रेजुएट एन्ट्री नन अवार्ड प्रोग्राम अफ स्टडी फर डक्टर्स एन्ड अदर हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स भनेको छ के. हजुर. बट स्टिल अब तपाईको सीभीमा अब युनिभर्सिटी अफ सिडनीको कोर्स भएपछि केही न केही इफेक्ट त पर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई. त्यस्तो अरु केही यहाँ छ कि भनेर मैले सोध्न खोजेको. त्यो युकेहरुतिर त छ, बट इट्स प्रिटी एक्सपेन्सिभ के. त्यो भन्दा बरु यहाँ आएर पढे पनि केही फरक पर्दैन. हजुर हजुर. आई थिंक मोनाशले गरिरहेछ कोर्सहरु. अनि तपाईको अरु सर्ट कोर्सहरु गर्दाखेरि तपाईको अब आईभी के रे आईभी इन्सर्सन देखि लिएर अल्ट्रासाउन्ड अफ भास्कुलर भेसल्सहरु देखि गर्दा पनि
त्यो सिभी त देखाउनु पर्यो नि त नेपालमा अब जस्तो नहोला यहाँ अलि सिभी त हाइफाई नै चाहिन्छ होला नि त त्यही भएर केही छ भने मलाई लेख्दिनु न म अनि मार्क गरेर राख्छु अनि पछि आइल फरवर्ड टु हर हैन अरु त के हुन्छ नेपालमै एएलएस बीएलएस के गर्न मिल्छ भने त गर्न अब म त त्यो फिल गरेन त्यही भएर मलाई थाहा भएन हजुर आई थिंक ALS BLS नेपालको चाहिँ आई थिंक इट्स प्रिटी मच अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड यहाँको चाहिँ तपाईको अस्ट्रेलियन रिसर्च स्टेसन काउन्सिल छ उनीहरुले नै चाहिँ सर्टेन ठाउँमा चाहिँ ALS BLS प्रोसेस हुन्छ Thank you. Awesome. No problem, Azir. Okay, Galaxy Tab A. Any idea about workplace-based assessment? Yes, good question. Tab A. Yes, good question. So why didn't I discuss about workplace-based assessment is because it's very competitive and you need to know someone who's working in that particular hospital. Unless you know a consultant who's working there or unless you know someone who's working that in particular hospital, then he or she will be able to get you in. I think there is about 6 of them in total. Actually, let me just have a quick look. I think there are 6 hospitals in. Let me quickly have a look. Okay. There are about 6 hospitals. And let's say you've done your MCQ on a option. So all options are workplace-based assessment. I think every state hospitals so you work in that hospital for a year. And they will assess you in terms of your performance, and they will give you the certificate in the end. तर यो चाहिँ एकदम कम्पिटिटिभ हो है मैले सुन्दाखेरि पनि त्यो एउटा साथी थियो उसको फादर इन ल चाहिँ कार्डियोलोजिस्ट कन्सल्टेन्ट थियो त्यो हस्पिटलमा अनि ही वाज डुइङ अ लिंक इन टर्म्स अफ गेटिङ दैट हैन त्यसरी चाहिँ पाइरा हुन्छ क्या डोन्ट थिंक well if तपाईहरुको कोही छ भने I think that's good if that's okay that's good त्यसरी गर्नुस् पाए भने that'll be good. Yeah. Next question. Matching system हुन्छ कि कसो for residency? Matching system हुँदैन. College of Department ले चाहिँ उनीहरुको वेबसाइटमा intake को month भनेको हुन्छ अनि त्यो intake को month मा चाहिँ उनीहरुले interview लिने applicationहरु लिने गर्छ. Okay, unknown stage Narayan Chaudhary. I think MCQ clinical कति years सम्म क्लियर गर्नुपर्छ त्यस्तो hard and fast rule छैन. Again त्यस्तो hard and fast rule छैन. You can do it in 2 years, you can do it in 1 year, you can do it in 3 years. It doesn't really matter, right? Okay. Usual दाइ म अलि ढिलाए मिल्छ भने सरर भन्दिनुहुन्छ कि भाइ सरर रेकर्डिङ हेर्नुहुन्छ कि Okay, तर probably in the future if you find it difficult to understand anything in that particular recording, Facebook को messenger through अथवा जुनै social media through पनि मलाई message गर्नुस्. I'll try to answer your question. Okay, I hope that's okay. Usual Richa Powell again, all programs equally competitive. Keep one program is more than the other. I think surgery is more competitive, I would say, than others. Or it's okay, it's fine. I think pretty much okay. Is it necessary to do house jobs here in Nepal, or can we separate? I think do house jobs, Dipali. Thanks for that question. I think do house jobs. It'll get you an experience. Let's say you're an intern and you're feeling like I want to be a physician, like I want to be a medicine मलाई मन पर्छ मलाई medicine गर्छु अथवा मलाई बच्चा मन पर्छ म pediatrics गर्छु भनेर do in that particular department house officer गर काम हैन अनि so that you'll know more about that particular work scenario अनि पछि तिमीलाई यहाँ आएर if you want to continue that you can also do that, right? Okay, so गर भन्छु म
probably do 6 months at least and prepare अथवा साइड बाइ साइड प्रिपेयर गर्दा पनि हुन्छ MCQ को लागि त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ it's a very good thing छोडिन होला काम इन्टर्नशिप सकेपछि बित्तिकै गर भन्छु म चाहिँ okay I tell that to people okay रिचा पढ्यो हजुर निश्चल yes हजुर म चाहिँ अहिले फाइनल इयरको स्टुडेन्ट हो दाइ हजुरलाई चाहिँ एउटा क्वेशन छ मेरो सरी के भन्नुभयो फेरि रिपिट गर्दिनुस् त हजुर दाइ म चाहिँ अहिले फाइनल इयरको स्टुडेन्ट हो कि ओके यस अनि हजुरलाई मेरो क्वेशन चाहिँ अहिले टियुमा छु म चाहिँ हजुर सर मलाई एउटा क्वेशन चाहिँ हजुरले जुन 2 वर्ष ग्याप लिनु हो भन्नुभएको थियो नि सर 2 वर्ष ग्याप भन्दाखेरि पनि 2 इयर्स चाहिँ लगाए मैले सक्नको लागि भनेको ए हजुर त्यो ग्यापमा हजुरले कुनै कोर्स कुनै कामहरु गर्नुभयो कि हजुरले स्टडी एएमसी को लागि प्रिपरेसन मात्र गर्नुभएको सर मैले घुमे भाइ म घुमे अनि त्यसपछि आई थिंक त्यसपछि मैले क्लिनिकल एक्जामको लागि प्रिपेयर गरे यप अनि मैले यहाँ ब्रिजिङ कोर्स क्लिनिकल गरे अनि त्यसपछि म त्यसै प्रिपेयर गरे यहाँ short courseहरु चाहिँ साइडमा प्ले once in a month अनि अनलाइन पनि प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट पाइन्छ गर्नको लागि which is free त्यो पनि गरे हेलो निशा हेलो दाइ हजुर सरी मेरो फोन अलि प्रब्लम भयो हजुर अहिले भयो दाइ मेरो क्वेशन चाहिँ हजुरले जुन 2 वर्षमा एएमसी प्रिपरेसन गर्नुभयो नि दाइ त्यो बेला हजुरले अस्ट्रेलिया गएर स्टुडेन्ट भिजामा जानुभयो कि उसमा टुरिस्ट भिजामा जानुभयो अनि त्यहाँ गएर हजुरले के भयो ओके यप गुड सो मेरो फ्यामिली यतै हुनुहुन्छ सो मैले कुनै पनि भिजा गर्नु परेन आई जस्ट पर्मनेन्ट रेसिडेन्स पहिला थिए सो त्यही भएर आए डाइरेक्टली नै इन टर्म्स अफ भिजा पर्पज कोर्सको लागि चाहिँ आई डिड ब्रिजिङ कोर्सेस क्लिनिकलको लागि त्यो आरएम को साथमा त्यही हो इट वाज भेरी हेल्पफुल नेटवर्किङ भयो पिपलहरु धेरै चिने त्यसपछि मैले मेरो क्लिनिकल एक्जाम सकेर मैले त्यहाँ पनि पढाए क्लिनिकल कोर्सहरु नै so it was very good in terms of that yeah त्यो गरे भाइ मैले yes thank you दाइ no problem निशो good luck है तिम्रो फाइनल इयरको लागि हजुर thank you दाइ दाइ केमा त्यो क्लिनिकल क्लासेस लिनु भएको भन्नुला आरएम सासमा त्यो मैले जुन सुने ब्रिजिङ कोर्स त्यो लेख्दिन एक्चुअली त्यो वर्ड पनि बुझिन पहला to everyone गर्नु पर्यो नि त हैन okay thank you Dai thank you no problem bhai okay where are we okay session त thank you हजुर अहिले पास गर्नुभयो क्लिनिकल अनि सरी एन्ड्रोइड नाम भन न के हो तिम्रो एक्चुअलमा मेरो नाम सागर हो ओके सागर हेलो वेलकम अनि कहाँ छौ नेपालमा छौ दिन भन अनि क्लिनिकल पास गर्नुभयो अब के त अहिले के गरिरहनु भएको छ काम गर्दैछु भाइ म हस्पिटलमा काम गर्दैछु भाइ हेलो दाइ नेटवर्क प्रब्लम भयो बुझिएन फेरि भन्नु त हजुर तिम्रो नाम के भन्यौ सागर सागर ओके सागर म चाहिँ यहाँ हस्पिटलमा इडी रेजिडेन्ट भएर काम गर्दैछु ए हजुर अनि अब जस्तै म तपाईको ठाउँमा थिए रे अनि मलाई मेडिसिनमा रेजिडेन्सी गर्नु छ रे अब मैले के गर्नुपर्छ अनि रेजिडेन्ट भनेको रेजिडेन्सी हैन रेजिडेन्ट अफिसर के हाउस अफिसर जस्तो हुन्छ नि त्यो भनेको मतलब मलाई मेडिसिनमा छिर्नु छ रे अनि जस्तै नेपालमा त एक्जाम दियो अनि मेडिसिनमा छिर्यो
हजुर सो तिमीले तिमीले मेडिसिन डिपार्टमेन्टमा हाउस अफिसर भएर काम गर्ने ओके फर 1 year अनि तिम्रो जेनरल रेजिस्ट्रेसन पछि चाहिँ यहाँ तिम्रो बीपीटी भन्छ कि बेसिक फिजिशियन ट्रेनिङ 1 2 3 हुन्छ सो तिमीले त्यो बेसिक फिजिशियन ट्रेनिङ प्रोग्राममा छिर्नु पर्छ ओके मेडिसिन गर्नको लागि alright and you will come out as a physician so त्यसपछि तिमीले बीपीटी 1 2 3 पछि तिमीलाई अब मेडिसिनमा पनि what you want to be हैन an endocrinologist बन्न मन छ कि cardiologist बन्न मन छ कि neurologist बन्न मन छ कि and they will have another 2 years of that okay so I think लगभग 5 years हुन्छ okay and you can get into that program right Sagar did you understand that राइट त्यो बीपीटी भने ठ्याक्कै बुझिएन के भन्नु भएको रे बीपीटी भनेको बेसिक फिजिशियन ट्रेनी भन्छ बुझ्यो I think the network problem भइरहेको जस्तो लाग्यो that's why he's coming in and going out म अर्को क्वेसनमा गएँ है सरी सागर can I talk to you later है नभए पछिबाट गर्छु ल which one do you think is applying Rajya which one do you think is better applying through standard pathway through AMC or competitive pathway through PLAB well it depends on you you can always go PLAB र AMC को difference चाहिँ फेरि PLAB सस्तो छ passing rate high छ PLAB को अनि जाडो न जाडो छ त्यहाँ so if you don't mind cold or winter you can do PLAB you can go there work for 1 year and come through competitive pathway and work in here hey Rajja you can choose your own okay standard pathway or competitive pathway if you're thinking about money if you're thinking about time PLAB and then come back here and work here right I hope that answers your question man usual these slides here ask usual talk to the host la I've sent it in now, how long would you say it would take to go through the entire process say if one clears out everything in one go the time frame from the time one is applied to the time one gets same certificate and the time frame until you're a registered consultant wow I do understand the excitement that an intern has and I've been there सबै कुरा सरर भयो भने probably a year and a half a year सबै कुरा सरर भयो भने to get AMC certificate right now to be a consultant सबै कुरा सरर भयो भने consultant हुने probably 8 years I would say 2 years working as a house officer and त्यसपछि 5 years being a consultant 5 to 6 years which depends again right right I think the best thing to do is at the moment Rizal I do like your enthusiasm eh give AMC like get into the Facebook group of AMDEX see the questions get into them know them and come to the pathway finish your AMC understand the working environment here understand the health system here and then proceed further right but keep up your excitement and enthusiasm right good job good luck good one okay Abhishek Kumar Jha thank you sir sir okay Sasha le answer garyo Richa how competitive is ophthalmology I don't know how competitive it is because I've not come across people who are doing ophthalmology yet but I think it should be not competitive given how not much people I've met wants to do ophthalmology so I think that it's a very high chance that you can get into a program easily right Richa probably so yeah you can get into it not much competitive Abhishek what difference I hope that answered the question what different country AMC registration is valid which different country AMC registration is valid Abhishek can you please clarify your answer by speaking please if that's okay with you okay collected databases thank you PLAB wala pathway bhandiनु dai unknown
I'm really sorry. I think the thing that I know about PLAB is 1 and 2. 1 is MCQ, 2 is clinical. You pass and then you apply for job same way. That's what I know. Please don't depend on this. Probably talk to Soros Bhai. They have organized PLAB pathway before. Get in touch with them and they'll be able to help you. Right? Unknown. Okay. What if I have completed MCQ and I have PTE cleared and I've been not going good with clinical? And what option do I have after? Okay. So you have the option of applying for job once you have passed your MCQ and done your English. Again, where you will get your job, let's say which state you get, or you will get a job depends on your work experience and your luck. Okay. Or work experience mostly, not luck. So work experience. I think limited registration limited registration you can work for I think 10 years. After you've finished working for 10 years, you have to give your clinical anyway. But in the meantime, you will be able to give your clinical anytime you want while you're working, right? Okay. You just need to figure out how many days of leave you can get from the hospital, okay, which is called annual leave, which usually happens for 5 weeks. 5 weeks 1.5 month जति हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तिमीले प्रिपेयर गरेर दिनु पनि मिल्छ है okay. I hope that answers your question. I hope that answers the question, right, Dale? If not, speak up. That's okay. बुझेन दाइ बोलेको अलि ढिलो भयो नि त भनेको Android. Okay, thank you, Deepali. Rustic, working in which department would you say helps most for clinical exams? Good question. I think it all depends on you, actually. It doesn't matter which condition the patient has come with, except obs gynae I'm talking about, okay? If the patient has come with chest pain again, you can always do eye examination, you can always do chest card examination, you can always do leg examination. If the patient, so I think ED is a very good place to start with, I would say. In the AMC department, different cases right? So you can always do your examination very well, yeah. And I think that would be a good place to get into. Right, to the department and for clinical exams, different variety of case around. Plus, exam different cases from different departments. And different departments knowledge. I think that would be a good place to go for, I would say. Rustic, I hope that answers your questions. That was really helpful. Thanks a lot. Thank you, Shah. House officer, that's good question. UCMS. Is that a UCMS college? Ki naam so house officer salary starting say $75,000 per year, and which increases as your PGY increases. PGY 2, 3, 4, 5 jati bardai gayo त्यति तिम्रो salary बढ्दै जान्छ by $4,000 to $5,000, right, every year. I think clinical ko लागि चाहिँ Galaxy 9 Plus, S9 Plus, sorry. यही आएर गरेको राम्रो, किनभने तिमीलाई कल्चरल एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर पनि हुँदैन, अनि त्यसपछि तिमीले मान्छेहरु पनि भेट्छौ, नेटवर्किङ हुन्छ, अनि you get to enjoy a little bit of Australia as well. अनि तिमी different ठाउँमा जानु अस्ट्रेलियाको to know about okay यो हस्पिटल यहाँ रहेछ, यो हस्पिटल यहाँ रहेछ. So to know about the place as well, it's a very good thing to come here and study. I would say that. And when you're coming, at least come for 3 months to 4 months, so that you'll have a time to go around as well. Don't come for a short period of time and you go away again straight away. All right, Galaxy S9 Plus. I hope that answers your questions. Dai PLAB bata AMC ma kasai jane. So PLAB garera 1 year the registration गरिसकेपछि competent pathway ma aune, so you will come under competent pathway Bhupendra. Ani timile
AHPRA सो तिमीले सुरुमा चाहिँ काम एप्लाई गर्ने हैन तिम्रो रेज्युमे बनाउने काम एप्लाई गर्ने काम तिमीले पाएपछि चाहिँ अनि तिमीले रेजिस्ट्रेसनको लागि के रे AHPRA कन्ट्याक्ट AHPRA एप्लिकेसन सेन्ड गर्ने अनि AHPRA को एप्लिकेसनमा चाहिँ तिमी कम्प्लेन पाथवेको थ्रु आउँछौ okay but still you will secure a job all right Upendra is that okay does that answer your question sweet okay so म चाहिँ एकदम ढिला एड गरे एड भथे अलिकति यो जस्तो मटेरियलहरु भन्दिन अलि कस्तो त्यसको बारेमा अलिकति बुझ्नु so thank you iPad हो तिम्रो नाम sorry man जोक गरेको है हजुर राजन हो दाइ Rajan, okay, thanks man. कहाँबाट हो तिमी Rajan? Where are you from? भैरवा. भैरवा. कस्तो छ वेदर भाइ त्यहाँ? गर्मी, डरो. डरो गर्मी छ. चितवन हो हैन भाइ? चितवन मेडिकल कलेज हो भैरवा भनेको? If I'm not wrong. हैन UCMS हो. Okay, sorry यार UCMS. All right. UCMS र चितवन मेडिकल कलेज डिफरेन्ट हो? हजुर डिफरेन्ट हो. Okay, all right. Sorry. Okay. मटेरियल्सहरु चाहिँ जन मुर्थक भन्ने चाहिँ मान्छेले लेखेको छ मेडिकल बुक नै त्यो म लिंक शेयर गर्दिन्छु होस्टलाई त्यो लिंक डाउनलोड गरेर तिमीले पढ्न मिल्छ ओके त्यो बुकबाट अनि अर्को चाहिँ फेसबुक ग्रुप छ एमडेक्स भनेर एमसीक्यू को लागि चाहिँ है एमडेक्स भनेर त्यो ग्रुपमा एड हुनु अनि त्यहाँ चाहिँ तिम्रो रिकल्सहरु अथवा पास क्वेशनहरु आइबस्छ क्या हैन अनि त्यो हेर्दै पढ्दै गर्ने क्या अनि रेफरेन्स चाहिँ तिमीले यतापट्टि जनमुक्तक राख्ने अनि तिम्रो क्वेशनहरु त्यसरी सल्भ गर्दै जाने ओके हुन्छ इज दैट ओके इज दैट साउन्ड गुड थ्यांक यू ओके थ्यांक यू बाइ गुड लक बाइ ओके निशाल दाइ क्लिनिकल एक्जाम एन्ड एमसीक्यू कतिको डिफरेन्ट हुन्छ नेपालमा हुने र good question man so Nishal I think हाम्रोमा क्लिनिकल एक्जाममा चाहिँ हाम्रो if I have not forgotten short history long history OSCE र viva हैन Nishal is that right हाम्रो नेपालमा चाहिँ सर्ट हिस्ट्री हुन्छ लङ हिस्ट्री हुन्छ अनि त्यसको भाइभा एन्ड फाइनली क्लिनिकल एक्जामिनेसनमा स्पेसिफिक एक्जामिनेसनको टेस्ट हुन्छ त्यो हामीले ओके यप सो यहाँ चाहिँ जस्ट त्यो केही पनि हुँदैन त्यस्तो केही पनि हुँदैन त्यो भाइभा पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन जस्ट तिम्रो एउटा केस दिन्छ है तिमीलाई ओके सो एउटा पेशेन्ट चाहिँ ट्रेमर्स लिएर आयो क्या ओके tremors आयो हैन अब your job is to understand why that tremor is happening हैन अब क्लिनिकल एक्जाममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अघि मैले भनेको जस्तै फिजिकल एक्जामिनेसन भन्ने सेपरेट हुन्छ अनि अरु चाहिँ तिमीले नर्मल केस जस्तै हिस्ट्री लिएर गर्ने हुन्छ हैन यो फिजिकल एक्जामिनेसनमा चाहिँ तिमीले त्यो ट्रेमर किन भइराछ भनेर तिम्रो डिफरेन्शियल डायग्नोसिस माइन्डमा लिन्छौ अनि त्यो डिफरेन्शियल डायग्नोसिस माइन्डमा लिएपछि भित्र गएर तिमीले त्यही एक्जामिनेसन गरेर चाहिँ यु ट्राई टु फाइन्ड तिम्रो डायग्नोसिस हैन सो त्यो हुन्छ फिजिकल एक्जामिनेसनमा चाहिँ यसमा अर्को चाहिँ यतापट्टि चाहिँ तिम्रो हिस्ट्री टेकिङमा चाहिँ तिम्रो गिभ मी अ सेक ल सो अर्को चाहिँ तिम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पेशेन्ट डक्टर अनि यहाँ चाहिँ तिम्रो कन्सल्टेन्ट ओके एक्जामिन हुन्छ हामी just give me a second I'm writing something so if you can see that त्यो पी लेखेको चाहिँ पेशेन्ट हो हैन डी लेखेको तिमी भयो डाक्टर अनि यतापट्टि चाहिँ एक्जामिनर हुन्छ क्या सो कोठा हुन्छ इच स्टेसन अनि त्यो इच स्टेसनमा चाहिँ त्यसरी लेआउट गरेको हुन्छ है अनि probably I don't know which side but एउटा बेड हुन्छ सानो है त्यो पेशेन्टलाई राख्न सो प्रिटी मच क्लिनिकको सिनेरियो हुन्छ नि जुन हो त्यही हुन्छ हैन अनि हिस्ट्री लिने एउटा हुन्छ अनि त्यसपछि तिमीले फिजिकल एक्जामिनेसन
findings from the examiner भनेर आउँछ क्या. So I'm going more detail है अब चाहिँ clinical exam को बारे है यहाँको. Okay, so just hear me out. So तिमीले हिस्ट्री लियौ अनि हिस्ट्री लिएपछि फिजिकल एक्जामिनेसन फाइन्डिङ्स फ्रम द एक्जामिनर भन्छ. यदि तिम्रो क्वेसनमा चाहिँ त्यो लेखेको छ भने आस्क फिजिकल एक्जामिनेसन फाइन्डिङ्स फ्रम द एक्जामिनर भनेपछि तिमीले पेशेन्टलाई छुनु पनि पर्दैन. ओके, यु विल आस्क एभ्रिथिङ फ्रम द एक्जामिनर. ओके, सो यु विल आस्क फ्रम जेनरल अपियरेन्स एन्ड जेनरल एक्जामिनेसनमा प्यालहरू छ कि छैन, इक्टेरस छ कि छैन, डिहाइड्रेसन स्ट्याटस के छ हैन. त्यसपछि कार्डियक एक्जामिनेसनमा S1 S2 राम्रोसँग सुनेछ कि छैन, मर्मर छ कि छैन, त्यसपछि बायोलेटरली इक्वलियर एन्ट्री छ कि छैन, एक्सपान्सन कस्तो छ, एब्डोमेन एक्जामिनेसन त्यो सबै सोध्छौ तिमीले डिपेन्डिङ अन द के सिम्पटम्स हैन, चिफ कम्प्लेन, डिपेन्डिङ अन द चिफ कम्प्लेन हैन. अनि कुन चाहिँ सिस्टम कहिले सोध्ने भन्दा चाहिँ अगेन चिफ कम्प्लेन कफ छ भने रेस्पिरेटरी सोध्नु पर्यो र कार्डियक सोध्नु पर्यो सुरुमा हैन, अनि ENT सोध्नु पर्यो हैन. चिफ कम्प्लेन लेग पेन छ अनि रेस्पिरेटरी सोध्यो भने इट डजन्ट लुक नाइस हैन. ओके, इट लुक्स लाइक ओके दिस गाइ डजन्ट नो व्हाट ही इज डुइङ और he is not pretty smart about his time management भनेर देखिन्छ क्या. ओके, सो त्यस्तो हुन्छ. सो त्यो भयो. सो त्यो एउटा केस चाहिँ त्यसरी हुन्छ. सो हिस्ट्री हुन्छ, फिजिकल एक्जाम फाइन्डिङ हुन्छ. अनि त्यसपछि इन्भेस्टिगेसन सोध भन्यो भने इन्भेस्टिगेसन सोध्ने त्यो पर्टिकुलर केसको लागि, अथवा डायग्नोसिस गर भन्यो भने डायग्नोसिस पनि गर्ने. अनि त्यसपछि पेसेन्टलाई पनि सम्झाउने पनि हुन्छ टास्क. पेसेन्टलाई चाहिँ कन्डिसनको बारे सम्झाउनुपर्छ, यस्तो यस्तो कन्डिसन हो, यस्तो यस्तो हुन्छ, यस्तो यस्तो हुन्छ, कम्प्लिकेसन यस्तो हुन्छ, यो दबाई खानु जस्तो भन्नुपर्छ. सो तिमीले एउटा क्लिनिकमा जो पेसेन्ट आउँछ तिमीले उसलाई कसरी हेर्छौ त्यसरी नै हुन्छ. द डिफरेन्स इज फिजिकल एक्जामिनेसन फाइन्डिङ्स फ्रम द एक्जामिनर र फिजिकल एक्जामिनेसन चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ. फिजिकल एक्जामिनेसन मात्रै लेखेको छ टास्कमा भन्ने, यु ओन्ली डु फिजिकल एक्जामिनेसन, यु डोन्ट इभन आस्क हिस्ट्री. ओके, योर हिस्ट्री विल बी गिभन इन द स्टेम इटसेल्फ अथवा क्वेसन इटसेल्फ, त्यति मात्रै गर्छ. ओके, अनि फिजिकल एक्जाम पर्फर्म गर्छ, त्यही मात्रै डिफरेन्स हो. अनि सर लास्टमा सोध्ने चाहिँ एक्जामिनरले नै सोध्छ सर. हजुर हैन सन्दीप दाइ भन न किन सर भनेर. हजुर सन्दीप दाइ, अब लास्टमा अनि हामीले हिस्ट्री र एक्जामिनेसन गरिसकेपछि हामीले एन्सर गर्ने चाहिँ जसले हाम्रो एक्जाम लिइरहेको हुन्छ त्यसलाई हो कि हामीले पेसेन्टलाई कुनै कन्सल्टेसनहरू गराउनु पर्ने हुन्छ सर? त्यो चाहिँ टास्कमा हुन्छ भाइ. सो टास्कमा तिमीलाई हैन गिभ योर डायग्नोसिस टु एक्जामिनर भन्यो भने तिमीले डायग्नोसिस एक्जामिनरलाई दिनु पर्यो. गिभ योर डायग्नोसिस इन डिफरेन्शियल डायग्नोसिस टु के अरे पेसेन्ट भन्यो भने तिमीले पेसेन्टसँग कुरा गर्नु पर्यो, पेसेन्टलाई भन्नु पर्यो है. ओके, अनि यो सबै चाहिँ तिम्रो नो प्रब्लम म्यान. त्यो यो चाहिँ तिम्रो 8 मिनट्समा चाहिँ तिमीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है. ओके, अन्डरस्ट्यान्ड द्याट है. 2 मिनट्स 10 मिनट्स हुन्छ एउटा स्टेसनको लागि एलोकेट गरेको हुन्छ. 2 मिनट्स चाहिँ तिम्रो बाहिर हुन्छ, क्वेसन पढेर टास्क पढ्ने, अनि बेल बज्छ अनि भित्र जाने, अनि 8 मिनट्समा सबै सकाउने. हजुर दाइ, हजुर थ्यांक यू दाइ. नो प्रब्लम भाइ, गुड लक. हजुर थ्यांक यू. ओके, अर्को चाहिँ हाम्रो सा गौरव श्रेष्ठजी. युकेमा रेजिस्टर भएर 1 year काम गर्नुपर्छ होला युकेमा, देन ओन्ली क्यान गो थ्रु AHPRA, और सिधै रेजिस्टर्ड भए पास पछि और सिधै रेजिस्टर्ड भएपछि गरे हुन्छ दाइ? If you don't mind me asking, I don't mind you asking. So Gaurav-ji, if you're here, could you come to the mic and if it's okay we can discuss? Yes, sir. Yes, okay. So naam is Gaurav. Nice man. Thank you, Gaurav. All right. So तिम्रो क्वेशन चाहिँ के भन्दाखेरि युके को प्ल्याब दिइसकेर 1 year काम गर्नै पर्छ कि या प्ल्याब सकेर डाइरेक्ट आउँदा हुन्छ भनेको? हजुर दाइ, अब मैले प्ल्याब उता GMC रेजिस्टर्ड भइसके. ओके, उता युकेमा. सो अब मैले if I plan to come to Australia, then should I work there for 1 year and then go through AHPRA process and come to Australia, or can I directly go through AHPRA right now? तिमीले सो भने चाहिँ काम गरेको छ नि युकेमा? म काम गरेको चाहिँ छैन, रेजिस्टर चाहिँ भइसके. I think it's better to work, किनभने I think if they see that you worked in that particular health system, then तिमीलाई यहाँ काम पाउनु चाहिँ सजिलो हुन्छ एकदम. I would say so.
Yeah. Even though it's for a year हैन काम गर्नु लाइक जुनै फिल्डमा पनि डिपार्टमेन्टमा पनि अनि तिमीले यहाँ जुनै पनि स्टेटमा तिमी जहाँ अब तिम्रो फ्यामिलीको रिजनले तिमी यहाँ मुभ हुन आँटेको कि अब पर्सनल रिजनले गर्दाखेरि तिम्रो जहाँ फ्यामिली हुनुहुन्छ त्यही स्टेटमा एप्लाई गर्दाखेरि पनि आई डोन्ट थिंक देयर शुड बी अ प्रब्लम फर यु टु गेट अ जब वेदरले गर्दा दाइ एकदमै झिसो छ दाइ so probably if not sorry ठीक छ भन न अनि I'll say so after working there for a year then मैले अब aim I mean उता अस्ट्रेलियामा apply गर्दा I should apply for a medical officer job or directly into a postgraduate training job? Medical officer garnu, it will be better for you. I think you will understand the system again here and compare garnu and then go to registrar. Shouldn't be tough for you though. Should be easy. And regarding whether Queensland state say apply garnu. त्यहाँ चाहिँ अलिकति ठिक्क गरम पनि ठिक्क हुन्छ जाडो पनि ठिकै हुन्छ राम्रो छ वेदर त्यहाँको चाहिँ गरम मन पर्छ भने Okay, yeah, thank you so much. No problem, man. Good luck. Good talking to you, man. Hey. Thank you. All right, UCMS back again. Can you recommend some books for the preparation or some sites from where we download the book? But I think answer gare hola boy bhakhar hai. Sagar, was that right? I know. Okay. Sagar hai na UCMS ko agi? I think I take one. Okay. Any more questions? Anything else? Anyone wants to talk? Anybody wants to say something? No problem, Sagarov. Welcome. अरु क्वेशन छैन होला भाइ अरु कसैलाई के भन्नु छ हजुर दाइ म चाहिँ अलि ढिलो आएको थिएँ के अनि अब हजुर हजुर मैले क्वेसनहरु पनि सोधिरहेको थिएँ त्यही इदा आयो भनेर अनि मैले त्यो पहिला अलि सर हेरेको थिएँ कि युट्युबमा अनि त्यसमा चाहिँ अनि पढ्ने मटेरियलहरु हुन्छ नि जुन अब हामीले यहाँ नपढ्नेहरु हुन्छ के त्यो चाइल्डलाई त्यो के भन्छ त्यसको त्यो के अरु सब्जेक्ट म्याटरहरु पनि हुँदै रहेछ के जस हामीले यहाँ नपढ्ने वालाहरु हैन बिहेभियरल डिसअर्डरहरु भनेको तिमीले आई थिंक त्योहरु अनि त्यस्तैहरु के रहेछ अरु हैन त्यसको लागि चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्ने के गर्ने अब हामीले वहाँ नै आएर प्रिपेयर गर्न पर्ने हो कि हैन कस्तो के छ भने So, good question. I will share something in this particular chat. It's called RCH. Google that. Right? Google RCH है ना app पनि छ है RCH. Sorry, reach भयो RCH. App. If you have Android mobile जेमा पनि डाउनलोड गर्न मिल्छ. So get that app अनि त्यसपछि install that and you will be able to get into any particular condition that is in children. I mean, there was a very good guideline to what to do, how to do and all that. Okay, it's a good place for you for that particular material. And still consultant or they do go into RCH, get a guideline to solve anything that they think is a question in their head regarding that condition. Okay, does that answer your question? हजुर दाइ थ्यांक यू दाइ नो प्रब्लम अनि अरु चाहिँ के हुन्छ भन्दा RaCGP भन्ने हुन्छ गुगल गरेर जस्तै RaCGP हाइपरथाइरोइडिजम गरेर सो गुगल दैट RaCGP ले एउटा पेज ल्याउँछ ओके दाइ यो रोयल चिल्ड्रन्स हस्पिटल भनेको वाला रातो लोगो वाला रातो लोगो with I think I have it in mind as well. Yep, there. Yep. Thank you. No problem. So त्यो डाउनलोड मिल्छ अनि you can look into it. So त्यहाँ चाहिँ के छ दुईटा गाइडलाइन्स र अपडेट्स भनेर आउँछ हैन go into guidelines है अनि A to Z list भनेर हुन्छ so you see that like that right and we just go into it सबै so D मा के छ हैन condition around okay and they okay
All right. बुझ्यो? Okay. बुझ्यो दाइ बुझ्यो. Thank you दाइ. No problem, Yusel. Good luck, eh? Anything else? के सोध्नु छ? सायद यी सकाउने हो दाइ क्वेसन एन्सर राउन्ड अब अलि 2 घण्टा जति पनि सकेको छ. के भन्यो बुझिन. अब क्वेसन एन्सर राउन्ड पनि यी सकाउनु पर्ला जस्तो छ दाइ. ए हो. 2 घण्टा पनि भइसकेको रहेछ. जस्ट हाम्रो टाइम लिमिट अनुसार पनि दाइ पनि बिजी हुन्छ होला हैन. त रमाइलो लागिरहेछ not to be rude है. मलाई रमाइलो लागिरहेछ. I think त्यो नेपाली बोल्नु पाउँदाखेरि कति रमाइलो लागिरहेछ. Okay. Thank you very much everybody for coming and giving your time. Participants 42 जना हुनुभएछ एकैचोटी. I hope it was fruitful. Fruitful भएन भने I'm sorry. Question के छ भने सोध्नु होला. And good luck for your future and do well. दाइ जानुभन्दा अगाडि एउटा भन्न. अब हजुर चाहिँ रेजिडेन्सीमा हजुरले त्यहाँ रेजिडेन्सी गर्नको लागि चाहिँ अब हजुरले के गर्नुपर्छ नेक्स्ट भनेको अब हजुर जब गर्दै हुनुहुन्छ अहिले बाहिर हैन. अनि अब हजुरले के गर्नुपर्छ कति वर्ष काम गर्नुपर्छ अनि के छ त्यस्तो भनेर. So मैले probably next year को end तिर एप्लाई गर्दै छु सोच्दै छु. कुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट जाने अझै पनि दिमाग घुमिरहेछ. But hopefully let's see whichever I go for. It will be by next year. It's quite difficult because the lifestyle हेर्नुपर्छ क्या. I think at that particular moment, if you're not married, if you're single and you have a lot of time and you don't have any responsibilities. अनि तिमीले जति घण्टाको काम गरे पनि भयो जस्तो काम गरे पनि भयो. But once you if you're thinking about getting married and once you're married and त्यसपछि बच्चाहरु हुन्छ त्यसपछि डिफरेन्ट लाइफस्टाइल हुन्छ नि त तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरु बढ्छ. अनि सो तिमीले तिम्रो प्रोफेसन चुज गर्दाखेरि पनि एकदम माइन्डफुल भएर चुज गर्नुपर्छ क्या. त्यही भएर लाइक इभन दो I'm still not yet married तर पनि I have to think in terms of that. If I'm going for some profession, medical profession, should I think where I have to spend a lot of time in hospital and less time with my kids or my family, or should I do something that balances out evenly? So a lot of thinking still going on at the moment, and I haven't come into a decision yet, but hopefully in near future I shall. And it also totally depends on your partner, partner supportive partner and all that. So a lot of things to think still. Yeah, I would say. Thanks, Yusel, but yeah. Thank you, Dai. By Yusel, I think the answer ठीक थिएन यार. त्यो जस्ट त्यो चिल्ड्रेन गाइडलाइन्सहरुमा चाहिँ मैले त्योहरु खोजिरहेको नै थिएँ. हजुरले भन्दिनु भयो त्यो चाहिँ एकदम हेल्पफुल थियो. ओके. त्यसको लागि थ्यांक यू दाइ. Probably I think you'll figure out when you come here. हजुर दाइ प्रोफेसन कुन चाहिँ जाने चाहिँ I think you'll figure out more when you come here. हजुर दाइ. अनि अब हजुरको चाहिँ PR थियो वहाँ हैन. अनि उहाँले अब सबै फ्यामिली हुनुहुन्थ्यो. अब हामीहरुको लागि चाहिँ के कस्तो हुन्छ अब टुरिस्ट भिसामै आउने और के हुन्छ त्यसरी के गर्ने यहीबाट एप्लाई गर्ने त्यो सुरुको मैले छुटाए के त्यो भएको भएर चाहिँ अनि फेसबुक लाइभ पनि हुन्छ. So के रे त्यसको लागि चाहिँ you need to भिजा पायो भने चाहिँ you need to find an accommodation Melbourne मा. अनि त्यसपछि accommodation find गर्नु पर्यो. अनि accommodation त्यसपछि there's a lot of things that comes into play हैन. त्यो it's just not just exam. अब यहाँ आएर तिमीले accommodation पनि हेर्नु पर्यो. त्यसपछि travel distance हेर्नु पर्यो कति टाढो छ तिमी बसेको ठाउँबाट. त्यसपछि के रे खानाको लागि पनि हेर्नु पर्यो. त्यसपछि तिम्रो बसेको ठाउँबाट तिम्रो if you're doing a bridging course clinical हैन त्यो distance हेर्नु पर्यो. A lot of things, sir. I think it's better do a little bit of research before coming and try to find which area is your bridging course. And try to see what's the commuting medium. Which is यहाँ चाहिँ तिम्रो train or tram बेसी चलिरहेको हुन्छ. Pretty much easy पनि हुन्छ त्यो हेर्नु. अनि I would be able to help you as well.
in the future if you plan to come भन्नु यस्तो छ दाइ कसरी गर्ने भनेर and if I'm free and I'll be able to help you as well. Okay. But do a good research in terms of कहाँ बस्ने कति के लाग्छ रेन्टहरु and make sure you calculate. मेरो चाहिँ दिदी बिनाजु चाहिँ वही नै हुनुहुन्छ मेलबर्नमै. हजुर. त्यसको लागि चल्ने प्रब्लम चाहिँ हुँदैन जे भए नि अब मलाई चाहिँ अरु नै कुराहरु हुन्छ नि त म चाहिँ अहिले अब बल्ल फाइनल इयर जाने म नेपालमा हैन त्यस्तो छैन तर पहिलेबाट माइन्ड मेकअप चाहिँ अस्ट्रेलिया नै जाने भन्ने थियो के मेरो चाहिँ अनि त्यो भएको भएर यसको बारेमा चाहिँ हेरिरहेको नै हुन्थ्यो अनि आज ट्याको त्यो KMC को रोड ट्र्याकमा देखेको भएर चाहिँ जोइन गर्दा गर्दा ढिलो भइहाल्छ के ए ओके ओके आई थिंक रेकर्डिङ भर्जन हासिल हुन्छ होला होपफुली अनि रेकर्ड त भइरहेको छ वहाँ फेसबुकमा चाहिँ आज लाइभ गइरहेको रहन्छ के त्यसको अगाडिबाट हेर्न मिल्छ अपलोड गर्नुहुन्छ होला होस्टले आई थिंक सो या आई थिंक सो यस अलराइट अनि अरु के छ क्वेशन्सहरु अरु त्यस्तो मणिपालमा कस्तो के भइरहेछ त कोरोनाको लागि खासै यहाँ चाहिँ केसेसहरु त आएको छैन के अरे पोखरामा त्यस्तो केसेसहरु आएको छैन कि अलि रुगा खोकीहरु आएकोहरु त आइरहेको नै हुन्छ त्यस्तो यहाँ चाहिँ डायग्नोस चाहिँ भएको छैन पोखरा त्यस्तो थ्रेट चाहिँ छैन खै अब त्यस्तो राम्रोसँग टेस्टहरु नभएको भएर नि होला किनभने बाहिरबाट आएको मान्छेहरु त धेरै नै हुनुहुन्छ खै के हो अब यस्तै नै छ क्वारेन्टाइनमा बसेको लागि टेस्ट नगरिकन घर पठाइरहेको छ अनि कोरोना त फैलिहाल्छ नि Alright, that's good. अलिकति अब I know measuresहरु लिइरा होला I was के रे हेरिरहेको थिए प्राइम मिनिस्टर अनि अरूहरुले चाहिँ स्वाप पाइरहेछ अनि फर्स्ट लाइनहरुले चाहिँ स्वाप पाएको छैन भनेर के भनेर Just wanted to know how it is in there. Okay. Okay. Thank you very much, everyone. Are okay, so questions are last minute questions. एउटा क्वेशन छ त्यहाँ हजुरलाई कन्ट्याक्ट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु चाहिँ दाइ हजुरलाई पछि कन्ट्याक्ट इज इट सागर हो फ्रम आइप्याड न भयो पनि राजन हो ए राजन सरी यार सरी ब्रो फेसबुकमा मेसेन्जरमा सेन्ड गर्नुस् हामी फ्रेन्ड्स छौं भने आई थिंक आई विल बी एबल टु गेट इट शॉर्टली है या अथवा इमेल पनि गरे हुन्छ होस्टसँग इमेल माग्नुस् इमेल छ मसँग मेरो इमेल माग्नुस् अनि इमेल गर्नुस् आई थिंक इमेल गर्दा सजिलो हुन्छ होला किनभने फेसबुक मेसेन्जर त्यति गइदैन इमेल गर्दाखेरि इमेल चाहिँ हेरिराखिन्छ अनि तुरुन्तै पनि रिप्लाई गर्न सकिन्छ होला इफ काम गरेको छैन भने चाहिँ काममा छैन भने चाहिँ सो या इमेल गर्नुस् है थ्यांक यू राजन अरु के छ अब अरु के क्वेशन छैन भने सेसन इन गर्ने दाइ हुन्छ सबैजनालाई थ्यांक यू भन्न चाहन्छु एन्ड गुड लक बी सेफ study well work ethically right and you'll be a good doctor and a good person as well there you go good luck everybody अनि थ्रुआउट दिस सेसन हाम्रो Q&A सेसन सम्म अलमोस्ट फुल हाउस नै थियो 100 जना नै थियो अहिले पछाडी त 40 तिर झरेछ हैन सबैजनालाई रोट्याक क्लब अफ काठमाडौँ मेडिकल कलेजको तर्फबाट धन्यवाद अनि विशेष धन्यवाद चाहिँ सन्दीप दाइलाई अब आफ्नो बिजी टाइमको बीच पनि हामीलाई यस्तो इम्पोर्टेन्ट टाइम दिनुभयो र प्रोग्राम यो हेल्पफुल नै छ भन्ने मेरो लागि त हेल्पफुल नै भयो अब अरु पार्टिसिपेन्टहरुको लागि पनि हेल्पफुल भयो भन्ने आशा गरेको छु है अनि अब यो प्रोग्रामको बारेमा फिडब्याकहरु क्रिटिकल कमेन्ट के छ भने अहिले यहाँको गर्दा पनि हुन्छ रोट्याक क्लब अफ काठमाडौँ मेडिकल कलेजको फेसबुक पेजमा मेसेज गर्दा पनि हुन्छ हाम्रो आरएससी केएमसी को मेम्बर भन्दा पनि बाहिरको अरु पनि कति धेरै हुनुहुन्छ रहेछ एकदम खुसी लागेछ यप भरि कम भयो थ्यांक यू अनि त्यसपछि यो प्रोग्राम कन्डक्ट गर्नलाई फ्लायर बनाएर हेल्प गर्ने मेरो 20th ब्याचको विशाल भाइ अनि अरु सबै आरएससी केएमसी को बोर्ड मेम्बर्सहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि लास्टमा यो प्रोग्राम क्लोज गर्नलाई चाहिँ म हाम्रो रोट्याक क्लब अफ काठमाडौँ मेडिकल कलेजको भाइस प्रेसिडेन्ट मोहिर पोखरेललाई
ग्रोथ गर्दै। थ्याङ्क यू सो मच सरोज। म पनि खास भन्ने यो प्रोग्रामको लागि चाहिँ हामी धेरै अगाडिदेखिबाटै प्लान गरिरहेका थियौँ होइन। सन्दीप दाईसँग मेरो पर्सनली कन्ट्याक्ट नभए पनि आशिक दाई र सरोजको थ्रुबाट कन्ट्याक्ट भइरहेको थियो होइन। सो म चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अन बिहाफ अफ इन्टायर रोड ट्र्याक क्लब अफ काठमाडौँ मेडिकल कलेज सन्दीप दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु होइन। अनि अल्सो हाम्रो यहाँ एज अ पार्टिसिपेन्ट्स जति पनि आउनु भएको छ, हामीलाई खुसी कहाँ लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ आरएसी केएमसीको मात्रै बााउन्ड्रिजमा मात्रै भनौँ न मात्रै नभएर चाहिँ बाहिर पनि अल ओभर नेपालबाट डिफ्रेन्ट प्लेसेसबाट होइन मेडिकल स्टुडेन्ट्स इन्टर्न्स मात्र नभएर काम गरिरहनु भएका प्ल्याब दिएर बसिरहनु भएकाहरू पनि इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरू आउनु भएको रहेछ आजको सेसनमा। अनि हाम्रो लागि एउटा भनौँ न एउटा नयाँ कुरा जस्तो भएपछि हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ सक्सेसफुल भएको पनि हामी देख्न सक्छौँ यसबाट होइन। सो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनल सर्भिस डिरेक्टर डाक्टर सरोज पौडेललाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि आजको सेसन हामी सायद अब यहीँ सकाउँछौँ होला। लास्टमा मैले भन्न छुट्याएको छु, अब हाम्रो करियर अपडेट सिरिजको प्रोबेबली लास्ट सेसन हुन्छ हाम्रो पिजी इन इन्डिया होइन। एक्ज्याक्ट टाइम चाहिँ थाहा छैन, टाइम चाहिँ फिक्स भएको छैन, बट फिक्स भएपछि चाहिँ हामी हाम्रो पेजमा ग्रुपमा इन्फर्म गर्छौँ। अनि रिक्वेस्ट है रोड ट्र्याक कलेज अफ रोड ट्र्याक केएमसीलाई चाहिँ त्यो आजको रेकर्डिङ भइरहेको रहेछ, फेसबुकमा चाहिँ अपलोड भएको छैन, यो गरिदिनु न है अगाडि छुट्याएको। टेक्निकल एररले गर्दा हामीले फेसबुक लाइभ गर्न सकेनौँ होइन। हामीसँग रेकर्डिङ छ, हामी फेसबुकमा अथवा आरएससी केएमसी अफिसियल भनेर युट्युब पेज छ होइन, कुनमा फिजिबल हुन्छ हामी अपडेट गर्छौँ। त्यो अपडेट गरेर चाहिँ म पेजमा हेर्छु के त्यो गरिदिनु न, अपडेट गरिदिनु न है। पेजमा अथवा युट्युब च्यानल पेजमा सेयर हुन्छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। Thank you, Road Track Club of KMC. Thank you, guys. Thank you very much. Yep. For 1, 2, 3, 4 लाई रिप्लाई गर्नु बिर्सेछु। I just remembered. उहाँले त्यो सर्ट कोर्सेसहरू के भन्दै हुनुहुन्थ्यो है, त्यो सर्टै टाइप गरिदिन्छु ल, that's okay. Okay. Everyone logins, right? Okay, so त्यो टाइप गरिदिएको चाहिँ मैले त्यो थिङ्क जिपी र एनपिएस मेडिसिन वाइज चाहिँ फ्री प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट वर्कसपहरू उनीहरूले अनलाइन गरेर हुन्छ। अनि कति घन्टाको हुन्छ, उनीहरूले त्यो सकिसकेपछि उनीहरूले सर्टिफिकेट पनि दिन्छ। सो त्यो थिङ्क जिपी र एनपिएस मेडिसिन वाइज चाहिँ इट्स अ भेरी गुड वान। अरूहरू पनि छ, एमडी ब्रिफ केस आई थिङ्क इफ आई रिमेम्बर, इट्स बिन अ व्हाइल आई है। सो आई थिङ्क यिनीहरू चाहिँ अनलाइन चाहिँ फ्री हुन्छ, प्रब्ली प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको लागि गरे पनि हुन्छ, अनि भाइहरूले गएर पनि हेरे पनि हुन्छ। इट विल गिभ यु भेरी गुड एक्सपोजर है, कसरी चलाउनु के गर्ने भनेर पनि। ओके, होपफुली द्याट विल हेल्प यु अल है। थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू सो मच। नो प्रब्लम। पछि फ्युचरमा केही हेल्प चाहियो भने भन्नु, केही पऱ्यो भने भन्नु, इफ यु वान्ट टु कन्डक्ट अगेन भन्नु। अलराइट, गुड लक एभ्रीवन, थ्याङ्क यू वन्स अगेन, गुड नाइट। Good night. Good night. Thank you. Bye. मैले इन्ड गरेँ ल।